둥글게 감겨 시작과 끝이 맞닿아 있는 실타래가 있었다. 모든 순간은 시실과 날실이 되어 짜여지며 시간은 흐르지 않고 한자리에 엉켜진다. 자, 읽어봐. 슈? 너의 첫울음과 마지막 숨결 사이. Okay, Project Moon tightening up. That's 모든 순간의 한가운데에서 나는 너를 보고 있다. 아니, 그 글자는 그렇게 읽는 게 아니라 요시대라고 읽는 거다. it's this is probably, is it memories or maybe it's the how it's written? Ryoshu. That's how you say it. Child saying Ryoshu. The Ryoshu in Limbus is saying Yoshihide. 요슈! I'm gonna die. 이게 더 편하고 이쁘잖아. 길을 잃은 내 아이야. 돌아오는 방향을 모르겠다면 가장 아팠던 첫 매듭을 더듬어서 되짚어라. 그 떨림이 멎는 곳에는 내가 있단다. Where the quivering stops. 오늘이군요. Oh, Martin. 네, 오늘이네요. Oh, the fuck! Have you seen the trailer, Blood Over the Limb? Come on, man! 잠깐 떨리냐는 질문은 하지 말게. 그런 건 스스로의 연구 결과에 자신 없는 범인들이나 하는 행동이지 않나. 말하고 보니 They're so dead. 한 줌씩 먹고도 3초에 5번씩 손을 떨던 자가 생각나는군. 솔직히 좀 꼴사나웠네. Even after taking an entire fistful of tranquility boluses, what a miserable sight that was. 그들이 과연 내가 하는 말의 절반 이상은 알아들을 수 있을까라는 불안감을 되새기면 적당한 긴장감에 다리 정도는 떨릴지도 모르겠군. 그래도 자네들이 한번 검토해준 덕에 한결 안심이지. 자네들이 이해했다면 나머지 청중들도 이야기 정도는 따라올 테니까. Following the general narrative. 적어도 지난번처럼 절반 넘게 숙면을 취할 일은 없을 겁니다. 그러고 보니 추가 연구를 위한 협조 요청은 왜 여태껏 승인이 안 난 건지 알고 있나? LCA 연구 개발팀에서 계속 반려하고 있거든요. 하던 연구에나 집중하라고. Only focus all on our present research. So I've been educated that it's not the AFTA team. It's LCCA is the AFTA team. LCA is like some special team. 까다롭게 구는군. 반려한 담당자가 누구인지 아는 게 있나? Who denied our requests? 지난번 학회에서 청심환을 한 줌씩 먹고도 손을 떨던 그 부팀장분이요. 팀장님이 코웃음을 치셨던 것에 대한 앙금이 아직 안 풀리셨나 봐요. 그랬던 건가? 아마 이번 발표가 끝나면 그자도 별말 못하고 승인할 걸세. 기존 연구는 이제 더할 나위 없을 정도로 진척되었으니. 압류. 아무래도 안 되겠군. 개인적인 호기심을 풀이하기 위한 추가 연구이긴 해도 회사에 이익이 될 연구임에는 틀림이 없네. 마튼, 혹시 내가 어제 만든 추가 연구 계획서는 챙겼나? 예상되는 성과를 눈앞에 들이밀면 LCA에서도 승인하지 않고서는 못 베기겠지. 그건 따로 필요하지 않을 것 같아 연구실에 두고 왔는데요. 그 연구에서 성과를 거둔다면 시설실의 전력 효율도 높일 수 있을 걸세. 안 그래도 지금 하고 있는 실험이 워낙 전력을 많이 잡아먹어서 가용 전력이 영 간당간당하지 않나. 연구실 난방기에 쓰는 전력도 아깝다고 다 같이 추위에 떨면서 실험했었죠. 저는 에고 장비 덕에 따뜻했지만. 아무튼 계획서는 제가 가져올게요.
팀장님이랑 마툰 씨는 발표 준비에 The 집중하세요. ring might use a door to appear, but index might have some hand in it. 아하. 지원 요청. 여기는 LC의 부서. 북도 YS 보부근. 긴급하게. Oh, thank you. Oh, I forgot to turn off my index outfit. Wait. Ah, I was reading it for the index story. 미안하구나. 그렇게 불필요하게 절단하고 싶진 않았는데. 유감스럽게도 의식을 잃은 것 같으니 대신 전하지. 이곳에는 일말의 가망조차 남지 않았다. A few hours later. A good deal of time had passed since we'd said our heartfelt farewells to Jia Zichun, yet we still remained stuck in Hongyuan. 오늘 출발하는 거 맞냐? 날짜 헷갈린 거 아니고? 그건 아닌데 베르길리우스 씨랑 파일럿 씨를 데리고 오신다던 소드 씨까지. That's the name, pilot. 홍원 밖으로 이어지는 직통도로가 코앞이다. 소드 그자가 트럭을 타고 이 장소까지 모이라는 메모를 휘갈겨 쓰고 간 것을 볼 때 Drive out of here with a truck. 그랬으면 좋겠네요. 대관원에서 나올 때 문지기 분들이 몇 시에 돌아오는지 물어보더라니까요. 저희가 아예 홍원의 정식 거주민이 된 줄 아시더라고요. 그럴만하지. 지난번부터 계속 떠난다면서 잔치상도 성대하게 2차례나 얻어먹었는데 계속 안 가면 미적지근하게 있기만 하니까. 그러니까 이때쯤이면 항상 베르가 의미심장하게 등장해서 다음 장소로 갈 시간입니다, 단테 하고 말해줬잖아. So Vigilius isn't back yet. 8월에 내피 출발할게 부릉부릉 하는 말도 못 들은 지 너무 오래됐고. 베르길리우스님이 지금처럼 오랫동안 저희를 떠났을 때가 있었나요? 계약 위반에 따른 추가적인 업무 배정이 있었던 것이 원인일 수 있으나 그것을 고려하더라도 I mean, like, 기간이 길어지고 I do wonder what they have Vigilius working on, right? Like, if it's combat, Vigilius shouldn't have that hard of a time. 설마 저희를 도와주신 일 때문에 아직도. Unless they have him fighting other colors or something like that. 그렇지는 않습니다. All of this just because he went out of his way to help us. 당시의 계약 위반 사항으로 인한 징계가 남아있는 것은 사실이지만 H사에서 할 수 있는 LCC와의 업무는 가시춘 씨가 가주가 된 직후에 모두 마무리되었죠. Oh, so he finished, but he's still being held up? 다른 이유는 짐작가는 바가 없구려. Perhaps. Vigilius and Charon would always be away whenever we travel to a new place, but yeah, never for this long. 이번에도 같은 일로 자리를 비우신 걸까요? Everyone turned to look at Faust. 베르길리우스 씨가 자리를 비우는 이유에 대해서 아직 여러분에게 공유드릴 수 있는 정보는 없습니다. Can we not call him on a phone? Or... Maybe we can ask Vigilius when he gets here. 그 양반이 자기 목적지를 밝힐 리가 있겠어? 우리한테 맨날 어디 가야만 한다고 말하지. 맞소! 맨날 카론군과 둘만 아이스크림 먹으러 가고. Any of his ice cream trips. 혹시 구역을 순회하면서 그곳의 특산물을 모조리 섭렵하고 돌아오는 것은? 이게 무슨 맛집 탐방 모임도 아니고 그딴 이유겠냐? 저희의 길을 안내해주는 것과 별개로 베르길리우스 씨에게도 가야 할 자신의 길이 있을 뿐. Vigilius has a path of his own to walk. I mean, isn't his goal to get Charon and spoiler, Garnet back? Or maybe he just accepted Garnet's dead. I've got no idea what his path would even look like. We're only here to follow the journey as guided by Vigilius. We know neither the path he has walked nor the path he seems to walk. I wonder if he'll ever share his history with us one day. 길잡이야 껄핏하면 자리를 비우니까 그렇다 쳐도 소드는 왜 안 오는 건데? 늦어도 우리가 늦었지. 자기가 지각해서 우릴 이렇게 내버려 둔다고? 작전에 변경점이라도 생긴 건 아닐까? 보통 작전 중 연락이 두절되는 이유는 변경이 아니라 변수 때문일 가능성이 높지.
As if to prove Oda's right, someone forcefully yanks the truck's door open. Sword! 자기 어떻게 된? Sword stumbled into the truck, short of breath. She was bleeding and covered in wounds, both minor and serious. Her eyes glistened with wild anxiety. A broken pistol hung from her waist. It was impossible not to notice the still fresh gashes and wounds on her. The first thing that caught my attention, however, was the stump where her left arm used to be. Damn, she lost an entire arm. Okay. I mean, you can get new arms. Limbus has money. Oh, we're going straight into combat, and it's Wrath and Slash. Come on. Come on, superstar, you're up. 사냥감을 So, 찾은 3. 주먹. 불청객을 맞이할 시간인가 보고 There we go. 다음 5창까지는 돌아오겠습니다. Oh. 지금 바로 전투를 준비해 주세요. 저는 보다시피 더 이상 작전을 수행할 수 없는 상황이라. Oh, that's a lot of blood. Sword collapsed to the floor before we even had the chance to ask her if she was okay or what had happened to her arm. 베르길리우스 씨와 접선한 직후 기습을 당했어요. Oh, and Vigilius was also ambushed. Okay. 이곳까지 올 거예요. Where once her resolve had not faltered even in the face of death. A grave look of despair now filled her eyes. 습격 인원은 둘. 2? 한 명은 베르길리우스 님이 맡고 있었고 저는 Just 2. 베르가? Color returned to Roger's face upon hearing Vigilius's name. 그러면 벌써 베르가 다 처리하고 여기로 오는 중인 거 아닐까? 아닐 거예요. Well, it depends on, you know, the quality of prosthetic, right? Obviously, a cheap one probably isn't that good. 카론을 Huh? Wait. It's Charon. While I... Is Charon? You lost Charon! 카론을 붙잡고 도망치던 팔이 통째로. This is a wild start to the story. Vigilius got ambushed. Charon's missing. 제가 끝까지 놓지 말아야 했는데. 카론군을 놓쳤다니 그게 무슨? I mean, how you blame? Oh, my arm. I should have never let go. I got my arm cut off. They tore off the arm. How could... I should probably just keep reading, but like, oh yes, it's my fault that I let go, even though they literally cut or tore the arm off. Like you had a choice. Sorde grimaced, her expression an amalgamation of guilt and confusion. It was a far cry from her usual collected self. 혹시 카론님이 인질로 붙잡히신 건가요? Ah. 그자들에게 붙잡히는 걸. Yeah, that's literally Verge's only like weakness, I would assume. 파일럿이는요? Please don't tell me Pilot's dead. 상처가 깊지만 의심은 마지막까지 남아 있었어요. Heavily wounded. You're missing an arm. 우선 전투부터 준비하죠. And what do you mean? There's only 2 of 적어도 them. 목표는 명확하군요. 쫓아온 습격자를 처리한 뒤 카론을 구하면 될 것 같습니다, 관리자님. 비록 적의 의중은 아직 알 수 없지만 어쩌면 이 습격이 끝이 아닐지도 몰라요. 아까 이곳으로 도망치던 와중에 본사에 무전이 흘러들어. A sudden buzz of white noise breaks through the truck's silence. Sorde froze up, staring at the radio speaker. Gregor was the first to act in her place. 여기는 LCB. 상황 전파를 한다. 본사 연구소가 연구소? 습격을 사랑하는 우리 딸 그동안 잘 지냈어. 이제 그만 울고 집으로 돌아와야 하지 않겠니?
Utter silence descends as a kindly calling cuts off the blood-curdling scream from the other side. The voice that came through the radio was nothing short of affectionate, and it was easy to guess whose the daughter was. Oh my god, you're gonna have to speak more than syllables. 시계, 거미줄이 쳐졌다. Web? 피할 수 없는 길에 근사하게도 늘어놓았군. That's when I recalled something Lei Heng had mentioned, the House of Spiders. Thinking back to how intensely Ryoshi reacted then. Do you think these attacks have something to do with that Lei Heng guy from earlier? 그럴 리가. 그놈은 스쳐가는 과외 선생들 중 하나였을 뿐이다. 그럼 도대체 누가 다른 것도 아니고 본사잖아요. 모르겠어요. 본사는 침입자들이 원한다고 막무가내로 들어올 수 있는 장소가 아니에요. 그곳에 무단 침입이라니 생각조차 해본 적 없어서. Unless if they could access a door, or maybe like a whole, a corridor perhaps. What now? Usually I would use my intuition to choose the best course of action and lead the sinners during a mission. But who would have thought that the HQ, which was meant to brief us about that mission in the first place, would come under attack? Especially while we were left without a guide. Oh my god, Dante character growth? 그래. 그들이 날 직접 찾아올 리가 없지. 거미줄을 쳐놓으면 먹이는 알아서 걸려들기 마련이니. The plume of cigarette smoke lingered for a moment before the scattering into the air. When I looked at Ryoshi's face, what I saw was an expression of strange euphoria. 료슈 씨, 혹시 당신에게는 이 모든 상황이 그저 재밌는 일에 지나지 않는 건가요? Sode shot an incredulous look at Ryoshu, who was nonchalantly puffing the rest of her cigarette to ash. 그래. 그토록 고대하던 시간이 마침내 제 발로 찾아왔다. 두근거리는 게 당연하지 않나? 그런... 하지만 착각하지 마라. 유희에 대한 기대와 진심은 별개의 영역. 나는 단 한순간도 맡은 일을 유쾌하게 즐길지언정 가볍게 여긴 적이 없다. 이전에도 지금도. 곧 이곳까지 올 거라 했지. 버스 기사를 데려간 놈도 여기로 오고 있는 건가? 카론 씨한테 무슨 일이라도 생기면 붉은 시선님을 볼 면목이 없어요. 대화가 안 되는군. 거미들이 버스 기사를 건드리진 않을 거다. 버스 기사는 커다란 먹잇감을 낚기 위한 미끼일 뿐. 그러니 볼썽사납게 떨지 말고 세팅. 네? Just missing an arm, set us up. 이 뒷문. 지금 당장 본사 연구소로 연결할 수 있는 건가? 잠시만요. 가능하긴 한데 본사로 직행하는 뒷문 포탈을 이용하려면 좌표에 맞는 보안 코드를 확인해야 해서 조금 시간이 걸릴 거예요. Going to take some time. 곧 내 놈을 쫓아올 녀석을 상대하고 들어가면 딱. As Sode navigated throughout the vehicle's machinery with her remaining arm, the sinners all began to keep watch on their surroundings, weapons at the ready. 그런데 본사로 가도 괜찮은 거 맞나요? 함정에 제 발로 들어가는 기분인데. 차라리 대관원에 도움을 요청하는 건 어떨까요? 방법은 될 수 있겠지. 하지만 본사가 엮인 이상 친분이 있다 해도 날개의 손을 빌려 해결했다간 차후 어마어마한 대가를 치러야 할 거다. 관리자님, 어떻게 하시겠습니까? We'll head straight to the HQ research facility as soon as Sode opens the portal. It wasn't hard to intuit that Ryoshu's turn had arrived, given her evident excitement. If so, the back door leading to HQ, which Ryoshu intends to use, should be the path we're meant to take this time. 각오하는 게 좋을 거다. 이 아픔 분명 나락일 것이고 나락엔 언제나 기다리고 있던 게 있었으니. 천장의 소리.
아무래도 습격자가 차량을 이거 부서지기 전에 일단 넓은 곳으로 나가는 게 낫지 않겠냐? 아니요. 이 트럭은 피사의 특이점이 적용되어 있다고 했잖아요. 외부로부터 안전하게 보호해주는 거요. 오히려 안에 있는 게 안전한 건 맞지? 지금 천장에 살짝 금 간 것 같지 않아? 네? 그럴 리가. 분명 탄성이 강해서 어지간한 힘에는 휘기만 할 텐데. 차량형 이동장치 외벽에 피사의 특이점이 적용된 것은 맞습니다. 그래서 트럭은 밖에서 볼 때보다 안이 넓고 외부 충격으로부터 방어하기 좋죠. 다만 피사에서 저희가 탑승했던 실험 모델과 달리 이 차량은 Affordable. It's all about money. 모델로 보이는군요. Use flexible as a shuttle for the before team's deployment. Yeah. 충분한 성능을 위해서는 언제나 그에 걸맞은 값이 들고 그렇지 않은 제품은 Higher level of investment. 파괴될 수 있다는 겁니다. 싸구려라는 거네. 그렇다면 거미집의 아비는 아니군. 아비 중 한 명이었다면 이 정도 벽은 첫 소음과 함께 박살냈을 테지. 처음부터 강한 놈이 나타나는 건 너무 단조로운 전개일. 아비라면 혹시 지난번 뇌행이라는 자가 말했... 사담은 상황이 끝난 뒤에 해도 늦지 않다. 관리자님, 곧 천장 부분이 파괴될 것 같습니다. Go for the kill the moment they get inside. Oh, Fum, you're new. You're not the woman in the picture, but it makes sense why you wouldn't. Wait, don't engage. Though we were readying ourselves to skewer the intruder the moment he stepped inside, we had to immediately backtrack on the idea when we saw who he was carrying, Charon. 카론, 의식을 잃었을 뿐 숨은 온전히 붙어 있습니다. 일부러 저자의 팔만 잘라내고 그 흔적을 따라 추적했나. Bloods. 예상대로 동료들에게 도움을 구하기 위해 온 것을 보니 반응을 지켜본 것은 옳은 판단이었던 것 같군요. The intruder continued, glancing towards Sword. As if in response to that, Ryoshu placed her hand on her scabbard. Ryoshu? 버퀸. 버스 기사가 다칠 일은 없을 테니. They won't dare to hurt the bus driver. 그러니 시계. 난장 피우지 마라. Yeah, you can share it. I might not be able to read it because I am, recording the VOD with that. Ryoshu ignored Sinclair and rushed towards the intruder, her scabbard cleaving through the air. Oh yeah, so your story will be on the VOD, so, you do have to worry about that. 막았나? 인질은 신경도 쓰지 않으시는 겁니까? 내 놈들이 죽게 둘 리 없지. 인질의 목숨으로 붉은 길잡이의 분노를 살 계획은 없을 테니. Like Ryoshi said, the intruder was only defending himself against her strikes without harming Charon, just as the other sinners were stepping up to join the assault. 전투의 예법을 다하기 위해 한 분씩 상대해드리려 했습니다만 스승님이 올 때까지 이 자를 넘겨줘서는 안 되는 상황인지라. The intruder gestured with his hand, and strange bizarre things dropped through the ceiling with a thump. 빌려온 무기를 사용해야겠군요. Borrowed weapons. I don't really have anything to comment here. The clothes is kind of like war veteran, maybe? Like, it looks like kind of G-Corp soldiers. The design honestly reminds me of Ruiner. 저건 뒤틀림이나 괴물 같은 거. Nah. Thank you, Hebo. No, I think they're people. 저 자식이 말한 그 스승이란 놈 베르길리우스가 상대하고 있댔지. 특색날이 분명 카론군이 붙잡혀서 제대로 싸우지 못하고 있는 것이라 생각한다네. 카론을 구해서 본사든 어디든 도망치기만 해도 길잡이가 전력을 다할 수 있는 거 아니냐? 당장 할 수 있는 건 그게 최선인 것 같긴 하네요. Still, let's be careful and prioritize Charon's safety above all else. Thank you, Abel.
Alright, let's see what you fellas do. Oh no, it's just normal combat. Bleed. Oh, so they're ring members. Well, probably more like ring victims, but okay. Bleed. 5+. Clash gain automated myofiber. Or myofiber. Deal 15+ damage. Into unbreakable coins. When hit, gain an additional. I see. So you kind of don't want to attack them unless if. I mean, but like, that's potential SP. Combat start, gain 1. When hit, gain an additional. Unless you want to turn all their coins unbreakable. Inflict tremor. Tremor hemorrhage. The main target has 3 negative attacks. I mean, getting sanity right now just isn't a bad idea. So we use the bottom one so we can still do the prescript. Use a skill marked, and then hit the target with a skill marked with prescript. Let's just use a skill one for Greg. This is mainly a team of level 55. This is a sinking team because I want to use Index Faust. But I also want to use Ryoshu as the thing. Choices. Unopposed. Okay then. You're just gonna hit him. Oh! Oh my god! Kel! Oh, I did not... Welcome in. What was that? He just like launched the little guy! I'm just enjoying the new Limbus Canto. We're like on the first... Oh god. First 2 nodes. Yeah! Hit him! Often! Yeah, hit him, Faust. Yeah, this is cool. Faust? Wow. Get a little bit of sanity. Faust is nil prescript. Oh, she gets erudition. Oh, she's not discarding. Passive. Hit a target with a skill mark with pre. Am I not on free? I guess I'm still on. I'm still on number 2. I see. Oh, so it depends on how many prescripts you have. You only have 3. Grace of the Prescript. Yisang, get him. Pat. Just having a magical go on the team is pretty funny. God, because I want to know if Ryoshu has like a special like status effect. That's why I want to bring Ryoshu. Oh, come on, Greg, you could have staggered. Ow. Oh, they just... I need to see that skill again. So their head just pops out and then runs into the enemy and explodes. 8 enemies. This shouldn't be too hard. Do you really need a skill 3?
Not a lot of damage. 악은 이렇게 정화되었네. God. Okay, yeah, Faust is tearing through. 수행되었습니다. Oh, and you got the Sinclair passive on it. 깨달았나?敵は深手を負っています. You're still on prescript with an ego or skill free. He's gonna get hit with Arcana beats. Honestly, they might die before Faust pops off. 이 또한 지식이 되도록. I see you. Yeah, Faust just murdered them. Why did I say Faust? Dawn. Dawn just Miku beam that guy. Oh, I don't even think Faust is gonna get a chance to use her skill free. Oh no, looks like it. 공격 수단도 못 고르면서 왜 징계팀이 남아 있지? Oh, that's a skill. That can't be her skill 1, right? 수행되었습니다. 이것 봐. 환상체를 제압하는 건 That's gotta be her skill 2. 대화를 하는 Yeah, 것이 skill 2. 지령에 어긋나지는 않죠. 2 free. Use a skill free or use an awakened E. Well, he's dead. It doesn't matter. 이 또한 지식이 되도록. I really should not be putting as much brain power into it. Just win rate. Just win rate, man. It's only the first node and we're not fighting a boss. Get him. 경고하는데 저것들을 친절하게 대할 생각은 집어치우는 게 좋을 Punch. 지령의 뜻이니 유감은 있는 없으시게. 힘껏 찔러놓고 으깨놨지만 저것들은 I don't know. I might bring a Haishao team for like the finale battle just so I can get Ryoshu in there. 지령이 수행되었습니다. 한치의 고민도 필요가 없을 명확한 지령이었기에. Oh, you need Ryoshu. 비록 저희에게 대항하는 자들은 많았지만 보셨다시피 그런 것은 의미가 없었습니다. What Ryoshu do I even use? Oh, the Haishaos are so cool. If you can find out what your Chinese New Year animal is, you can pick a Haishao. It's so cool. Like that's just the cherry on top for me. 어디서 뱀 기어가는 소리 들리지 않아? Okay, let's bring out the Haishaos. Oh, but Index Faust is so cool. Okay. That should be enough. Ba. Goat Dawn! Wait. That should be an. I want to use Index Faust so bad. Actually, let's look in support. I don't imagine everyone's got her yet, but support. Otis. He was Gloom and Tremor? Sinking and Tremor. Okay, no one's put her up for auction yet in my support. Let's just level them a little bit. Maybe not full tiny. Okay, have a good night. Me. Thank you for coming and saying hi. Bye. Oh, we want to be 60. Okay, I see game. From the get-go? Alright.
Yeah, God. Words. That should be enough. If Heathcliff perishes, he perishes. Roosters are literally built to perish. Oh, what's your name? You're an apprentice. That katana? That a... Okay. So he's got like this long straight sword and then this more curved sword. You do tremor and tremor burn. Makes sense. Apprentice Lucio. You are tremor burn. The duel escalates. The farmer gains skill power and deals. You can get 99 oh, you inflict the duel escalates on people. I see. If you win the clash. Passive. A textbook with a singular purpose. Gain the Thumb Nurse Father's command. Lose up 5 offense level. In a clash against Ryoshu, clash power minus frame convert on this into unbreakable. On hit effects do not activate. Do not activate if it's like an unbreakable. Oh. Interesting. So I'm gonna guess there's a skill that's like if it's unbreakable or it needs to be an unbreakable coin, it doesn't do anything. Understood. After clashing, inflict 1 duel against the unit. Then clash with duel heal free SP. Gain the following. For every stack, deal +5 and take mine. You can do... How many stacks can you put on a person? At 1 stack, gain clash power. At 2, gain base. Get free, gain coin power and severed tendon. And inflict on hit. At 4, gain final power. Every free turn, select a random enemy except Ryoshu. Reduce their speed to 1. And set it with all of the target skills. If this unit's effect trigger Tremor Burst, gain 2 offense level and panic. Who are you targeting? You're just targeting everyone. I do not want to hit you, so... Let's do this. Clashable counter. We would want to win that. I would also try to get rid of this person. Let's try to get Ryoshu some sanity. Oh. Wait, he lost! Pain. Man, that's a reset. Oh, he clashed with him. God damn it. Honestly, Haishao might have been bad, because... I mean, if we get his sanity low, so Sinking Team would have honestly been pretty good against him. Nice coin power, but you're gonna get less and less sanity. Oh, that was a close battle. Oh, Dawn didn't clash with anything. Okay. Alright, now we fighting these boys as well.
뭐 그만큼 탁월하다는 뜻도 된다는 점을 Give the 명심해 retreat order to someone. Start to gain some sanity. We don't want to protect this stance. We already have protect this stance. Dominating. No egos. that's a gamble. 시비수에게 명한다. 이 앞에 숨지는 다. Come on, swap him. Get some sanity going. 해충들을 도려내라. Nah, you're cheese. Okay, 19 is not bad. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 効果的な攻撃でした。 Oh, where the Dawn is sinking rupture, I'm pretty sure. Hell yeah. Oh god, Heathcliff, why? Oh, it sucks so much because he gains coin power on it and he deals like 5 extra damage. Who are you targeting? You're targeting Dawn. Oh boy. Cannot be staggered before. For every attack skill of this unit that lost clash, minus. For every attack skill of this unit. So we really want him to lose that. Okay. Oh, I don't have an ego to clash with it. That's a problem. 목을 콱 물어버리자고. 이 거리면 충분해. 너한테 Oh, stagger. 조금 멀겠지만. 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. Not a kill. Oh, he's not staggered, but 저 해충들을 도려내라. a little bit sanity down, but he would have a lot less if he didn't lose that clash. 제압계 제게 맞는 공격 수단도 못 들으면서 왜 징계팀에 남아 있지? Faust is getting some good sanity, but 마음 놓고 열어젖히고. oh, there we go, Radya. 45? How do you get 45 sanity? 조금 멀겠지만. This might be a restart if this hurt real bad. We are egoless. No egos, no clashes, no speed, no sanity. This is a sad, sad day. Boom. I don't even trust you to kill that, if I'm being honest. Faust has 12 speed. But the more she clashes with it, the more worse it gets. Hopeless. Please kill them. 푸름을 틔울 수도 없겠구나. Oh, thank you, Isang. Oh. Ryoshu only has... gonna get 2 now. Oh, she only has 1. Okay. That's not bad.
Okay, she has 2 stacks of duel now. She's not taking a lot of damage, which is good. Ryoshi's the one that's gonna... Hit him, Ishmael! Face the power of Arc Knights! Random guy. Yeah, Rodya. Oh. 모든 걸 거둬들일 순 없었어. I wish I had ego earlier. How do you stagger? Oh, he just has random backup. That's fun. Convert has... The target has the dual escalates. You have... Yeah, Rodya has the dual escalates. Wow, Dawn does not have the dual escalates. Honestly? Do you have dual escalates? No, you don't. Let's give it a little bit. Ah, Ishmael. Come on. Might as well. 시간 끌 것 없이 모조리 치워버리죠. 내 뒤로. Make sure to stay hydrated, everyone. Ishmael, no! Ishmael! 술술해. Max sanity. 더 싸울 수 없으면 걸리적거리지 말고 비켜. 거기서 계속 서 있으면 And minus attack weight. It'd be nice if you had an ego skill. Dominating. Okay, I need you. Just let him get hit by that, but I need you to get rid of this. Come on, Hong Lu! Let's go. I forgot if there was a turn limit on this node or not. Ow, 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 ow. Oh, that was way too close. Come on, pop your head out. Oh, so they don't pop their head off, it just comes from their chest. No. Oh, that's not good. Come on, Isang. Get his sanity down. Yeah, Rodya! Ego! Ego! 그래도 언제나 추월할 수는 없으니까. Ow, 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 ow. I say as it does 9 damage. A lot better than when Ishmael was just pummeled. 한 상체가 탈출했어. Honestly, I could activate his, and I'd be pretty fine with that. 너희들이 겁쟁이는 아니어야 할 거야. 머뭇거리다가 아차하는 순간 죽어버릴 치고는 필요 없거든. Honglu, get stabbed. Don't want to give too much heat to Ishmael. You got 17 bleed. I don't want. You're not clashing with anyone. God.
it might not be time to use that Honglu like this. Like that. There we go. Substitute them out. Oh, stagger. 저 해충들을 도려내라. I don't know if we have to kill him or just... Did I stream Ishmael's Canto? I started streaming around Heathcliff's Canto, so no. Before that, it was just purely for my own enjoyment. God, Ishmael, you get a +4 and you're still losing? That's a skill 2 I put on you. Oh, he retreated! 뒷문이 있는 쪽을 저쪽에 빼앗겼어요. 상황은 똑같아. 저자를 처리하고 기사 양반을 데리고. Oh, I didn't get to read Ryoshu's thing. 진짜 더 몰아붙여야 하는데. Despite Ryoshu's assurance, the sinners did not share her confidence that no harm would come to Charon. So they were confined to fending off the animated corpses, unable to fight aggressively. Ryoshu was the only one unfazed enough to raise her sword against the assailant in this cramped battlefield. 미련한 새끼. 팔을 더 직선으로 뻗으라고. 도대체 몇 번을 말해야 알아쳐먹지? 그거 맞았다고 엄살은. 일어나. 안 일어나? I think that's probably fun. Yeah, oh, no, we didn't get to hide this. Not from me. 꼴불견같이 굴지 말고 다시 검 잡아. 똑바로 구워. 그래, 한 번만 더 엄살 부리면 그때는 머리카락을 다 뜯어버릴 거니까. 너 이 검술에 대해 알고 있군. 그렇습니다. 팔레르모. 저 또한 그 검술을 배웠기에. 팔렌치나. Valencina. 매번 술에 쩔어 있는 그놈에게 배웠나? 그런 저속한 단어로 그분을 욕보이지 마시게. Epithet. 스승님께서 팔레르모를 전수해 주시며. Honestly, Ryoshu might get, you know, if we're making identities off characters. Not Ryoshu, Rodya. I don't know. Seeing the brown hair. 당신의 검술과 한없이 닮아질 때까지 단련하라. 이제 제 팔레르모는 거미 집에 있던 과거의 당신과 비슷한 수준에 도달했습니다. 검술을 배워 이해하는 것도 아니고 그저 날 베껴내려 했다. 그깟 흉내내기를 위해 시간을 할애하다. Mimicry? 우습지도 않아. 모방뿐이라면 검을 쥔 손목의 각도, 두 발의 간격, 검의 무게 중심. 그중 하나라도 어긋났을 때 왜 처맞을 걸 알면서도 자세가 자꾸 달라지니? 같지 않은 대가리 쓰지 말고 알려준 방법대로만 해. 외운 것만 빼먹지 말고 그냥 움직이라고. No. 하루라도 빨리 네가 모든 것을 배워내는 권리를. Oh right, because in the trailer she was referring to her as Ticket. I don't remember if I pointed that out, but that interested me. Why call Ryoshu Ticket? 언제 무너질지 모르는 외줄타기 같은 검술. Straight for a fall. 너도 저기 있는 인형과 다를 게 없군. 태엽 인형이어도 상관없습니다. 당신 또한 팔레르모를 제대로 기억도 구사도 하지 못하니 저는 제 필요성을 다시금 납득하고 있습니다. 같은 자세를 1000번, 안 되면 10,000번을 반복해서라도
당신이 배운 모든 자세를 완벽히 구현할 수 있어야만 His name was Lucio. I wonder if he has his own book. 당신만을 위한 완벽한 교본이 될 수 있을 테니. Perfectly tailored textbook for you. 내 놈 같은 애새끼 학습지 교본은 필요 없다면? 거절은 의미가 없습니다. 제 Has already begun. So this isn't like a, oh, we're killing you. This is a, I'm sending you this guy to literally learn. 그렇다면 나만의 예술로 경체조차 남지 않게 갈라버려야겠군. 아씨. Oh, she's here. 다시 아작난 걸 보니까 여기 맞네. 우리 내가 말했잖니 루치오. Oh, that's cool. And then it kind of looks like a rapier almost with how thin it is. But that doesn't look like a rapier handle. 너는 몇 년을 더 노력해도 The hat's interesting. Got this bend to 이 it. 요시대 따라잡으려면 한참 남았다고. Did you just smack him? It looks like it. The man staggered over a little. His head jerked and stuff from the impact of the blow. Yeah. 어때? 직접 보니까 느껴지지 않니? 지금 네 수준이 얼마나 Bruh. 이래서 전쟁도 못 겪어본 것들은 Head blown clean off. 한눈만 팔아도 모가지가 That's not a shoulder slap. 참 굴러봐야. 강자를 상대할 때는 힘으로 맞서지 말고 칼끝을 걸어 공격을 흘려보내라고 내가 몇 번이나 강조했잖아. 다수를 상대할 때는 자세를 낮추고 궤적을 가로로 크게 휘두르라고도. 내가 목이 쉬도록 말해줬는데 그걸 까먹어? 구석에서 한 놈씩 불러들이게 위치 선정을 하라고도 했는데. 우리 요시대가 하나라도 더 내가 가르친 걸 떠올리려면. 죄송합니다, 스승님. I find it interesting how she refers to people. She's calling Lucio like textbook, while Yoshihide or Ryoshu is ticket. 그래도 이거 챙기라는 명령은 잘 들었네. Hatred thickened her voice. Ryoshu hissed the thumb nurse father under her breath as she shifted into a blade-drawing stance against the second assailant. 야, 잘 지냈어, 티켓? 역시 못 보던 사이에 자세가 개판이 됐던데. 검을 그딴 식으로 쥐는 걸 보니. 그래도 간만에 제외니까 기본 예의 정도는 차려줄게. 옛날처럼 뺨따기를 쳐맞아야 정신 차릴 나이는 지났잖아. 티켓이라. 날 아직도 그렇게 부르는 걸 보아하니 내 놈도 여전히 그 구렁텅이에서 벗어나지 못했나 보군. You're on making. 네 놈? Sensing a sudden presence outside, the so-called thumb nurse father snatched Charon into her arms and swiftly assumed the fighting stance. Oh! Animation? Ah, Virgil's getting his daughter back. 있는 힘껏 찔러놓고 으껴놨지만 저것들은 언젠가 다시 Thank you, Gebuga. 내가 부서지고 파괴되어도 이번 일에 대해서는 미안하다는 말을 전해야겠군요, 관리자 딴테. Vigilius. 저의 개인적인 일과 과거에 다 풀어내지 못했던 것이 남아 있었던지라. 베르, 상처가. Oh, he's actually hurt. Okay. 상처는 아니니 Yeah, exactly. 걱정은 하지 말도록. Wait, a separate?
I thought it was just these two. Another one? By my personal in a certain unresolved business. 공교롭게도 저들과 대치하기 전에 골치 아픈 일에 휘말렸을 뿐이다. 죄송합니다, 붉은 시선님. 제가 끝까지 Solday's voice trembled as she apologized profusely to Vigilius. 아니, 내가 저놈을 제대로 붙잡아두지 못했기 때문에 벌어진 일. 하필 팔이 잘렸나. 상처가 점점 벌어지고 있군. 상황이 종료되면 곧장 치료부터 받도록. Vigilius met the thumb nurse father's gaze head on. 엄지, 겉으로는 명예를 앞세워도 비겁한 수단 없이는 제대로 된 임무를 수행하지 못하는 손가락. Duplicity and cowardice. 본사 연구소가 습격당했다는 연락을 받은 동시에 당신들이 나타났다는 것. You appear exactly as we encountered. 인질이라는 고전적인 방법을 써서라도 나를 어떻게든 묶어두겠다는 건가? Like taking a hostage. I mean, the quote unquote borrowed weapons are ring from the ring. 그 반응 역시 내가 제대로 찾았네. 이게 당신의 케이크였어. Oh god, I don't know. The way she calls people is bleh. 기억나니? 네가 교양 없이 입가에 크림을 덕지덕지 묻히면서 처먹었던 그날. 그 더러운 꼬라지로 내 앞에서 웃고 있으면 케이크를 바닥에 쳐박고 싶어지니까. 케이크가 아무리 달콤하고 맛있어도 내 앞에서 안달난 티 내지 말라고. 내가 말했잖아, 티켓. 자꾸 질 거면 내가 눈치 못 채게. 표정 관리부터 완벽하게 하라고. 지랄하지 말고 똑바로 말해. That could be fun. 이유가 뭐야? Why are you? 아니. 그냥 말하지 마. 계속 그렇게 입 다물고 있어봐. 한번 직접 그 찾아서 버릴 테니까. 내가 이 눈으로 너 하나 못 막을 것 같아? You think this eye is just for eye? Oh, the hair is concealing it. 발렌치나, 네가 그 눈을 얼마나 신뢰하고 있는지. Valencina. Possibly her own book. Who knows? I wouldn't be surprised. Half-functioning relic. A trickle of blood had begun dribbling down the intruder's cheek from her covered eye. 아, 이거? But she grinned without a care. 그래. 티켓이랑 가까워지니까 욱신거리기 시작했지. 하지만 곧 괜찮아질 거야. 티켓은 이제 여길 떠날 거거든. 내 놈, 날 죽이는 게 목적이 아니군. It's possible. 아까부터 자꾸 건방지게 꼬박꼬박 반. The woman seemed to be having a hard time holding her hand back from striking Ryoshu. But after a few deep breaths, she visibly relaxed and continued on. 그걸 알면 뒷문이 열리는 대로 여기서 꺼져. 다른 아비들이 기다리고 있으니까 거기 가선 예의 있게 굴고. 아, 머릿속이 뒤죽박죽이라 바로바로 떠올리기 힘들 텐데. 기다리면서 다른 아비들에게 할 말이라도 준비하지 그러니? 잠깐만요. 그냥 보내줄 생각이라면 당장 카론 씨부터. 아가리. The thumb nurse father muttered viciously. 나는 버릇없이 주제도 모르는 게 끼어드는 걸 제일 싫어해.
티켓. 그렇다만. 그래? 뭐 그럼 다 보내도 괜찮겠네. 먹잇감들이 알아서 날아오겠다는데 굳이 막을 이유는 없으니까. I fixed intently on Vigilius. The farm nurse father slowly backed away from the back door and opened the way for us. The back door to the H-Corp hasn't opened yet. We have to rescue Karen first then. 망설이지 마십시오, 단테. 당신이 수감자들을 데리고 가야 할 길은 그쪽이 맞습니다. Vigilius continued coldly as though he was reading my mind. 오히려 당신이 저자의 뜻대로 뒷문을 통해 가는 게 카론을 위한 일일 것입니다. 이건 저만을 묶기 위한 상황이고 저건 당신과 사본 At the back 수감자를 door. 묶기 위한 상황이니 말이죠. Summon you and Sinner 4 there. 그 말대로야. 쳐놓은 거미줄에 붉은색이 걸렸다가 기껏 엮어둔 그물이 다 끊어지면 곤란하지. 본사까지의 포탈 전개 거의 끝났어요. 그런데 이건 도대체 본사로 연결하는 보안망이 전부 뚫려 있는데. 보안이 무너진 뒷문을 통해 침입한 것인가? Have it broken in. 본사 연구소와 연결됐어요. 따라올 텐가? 파우스트가 가면 이 뒷문 조정기의 사용법을 숙지한 사람이 저밖에 남지 않아요. 저는 베르길리우스님이 카론을 구출할 때까지. 그럼 먼저 가지. As always, Ryoshi did not prolong the conversation. She did not bother to impart even a quick goodbye. As she walked into the shadows that would awaited us beyond the corridor, I gave sort of nod in her stead. 4번 수감자의 실은 팽팽하게 당겨져 있습니다. 언제 끊어져도 이상하지 않으면서 동시에 어떤 날붙이보다도 예리해 닿는 것을 끊어버릴 수 있다는 점을. It's close to snapping, but is sharper than any blade that might sever that all comes in contact with. What kind of thread is Vigilius talking about? Snapping, severing? I wasn't yet sure what exactly he was referring to, but it won't be severed, not when the chains bind us together. I replied absent-mindedly, rubbing the area where the chains that connected me to the sinners had burst out of. 가시죠, 단테. With Vigilius's words hanging heavily over us, we made our way into the back door connected to the H-Corp HQ research facility. So Vigilius is just going to be fighting those two. 오늘 부끄럽지 않았습니다. Was there a... Yeah, clear within 10 turns. 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. No idea how many nodes this story is. LC 부서입니다. 야, 이건... The sight that greeted us was nothing like what we remembered from our last visit for the regular checkup. 이미 상황이 끝났군. 본사 쪽에서 제압하는 중이거나 적어도 교전이 진행 중일 거라 예상했는데. Yet there was nobody left standing, much less making a run for it. Well, that's probably because it's a research department. They're probably not full of fighters. All we could see were the bodies slumped along the ground floor, filling the corridor in motionless silence. 이렇게까지 처참하게 당했을 줄은 예상. 파우스트 씨, LCE의 전투 가능한 인원의 비율이 어떻게 되는지 아시나요? 직원들이 착용하고 있는 에고 장비 또한. Oh, it was extracted with combat purposes in mind. Okay. I mean... LCE는 다른 연구 부서에 비해 전투 Oh, so it's more like 그렇기에 experimental. Okay. 기본적인 전투 훈련을 이수한 뒤 입사했습니다. 착용하고 있는 에고 장비 또한 전투에서 충분한 성과를 거둘 수 있는 수준으로 연구와 추출이 진행되었지만 계획적인 급습을 원활히 대비할 수는 없었던 것으로 보이는군요. A pre-planned Okay. 실험실 속 샘님들이 거미들이 뛰어다니는 실전을 막아낼 수 있을 리가. Why do you look proud? Also, is this the first
sprite where she isn't smoking. It looked so weird for a second. And she's also smiling without Hong Lu possession. The memories came flooding back, researchers jotting down our checkup results on piles of paper, and Hohenheim with his droopy, tired eyes, leafing through the files. We barely exchanged goodbyes when he rounded up the burnt-out lab staff, who were already pulling their hair out from the sheer level of stress to oversee another experiment in progress. Masold, if you happen to notice anyone who looks like Hohenheim, let me know as soon as possible. 신원을 파악할 수 없는 시체를 세고 확인했으나 신장이나 복장 등을 고려하였을 때 호헨하임일 가능성은 확률적으로 매우 낮습니다. 시신의 상태를 보니까 Oh, she smiled during that one. Yeah, she was like entertaining a kid. They probably didn't even get the chance to put up any. Oh, she took out. Yeah, she got rid of her cigarette because there was a kid present. With a glum look in his eyes, Greg examined the bodies strewn across the floor. 32구의 시체 중 26구의 시체가 동일한 외상을 Identical 보유하고 있습니다. physical trauma. Identical? 공통적으로 흉부 중앙, 심장이 있는 위치에 나선형의 관통상이 있으며 Over where the heart 흉기는 is. 시체들의 손에 쥐어진 나선과 유사한 물체로 추정됩니다. 관리자님. I mean, spiral. It's probably ring. 이 나선 이분들이 스스로 뽑아낸 것 같아요. 왜 이런? Yeah, looks like a ring weapon, alright. 부드럽군. Ryoshi cast her gaze down quietly, eyeing her palm. From the cryptic words and the contemplative look on her face, I could easily guess that she was taking a trip through the shadows of her past, touching an invisible object with her palm and feeling its texture in search of something that should have been there in her hands. And I've been through enough to know that we would be revisiting her past together. However... Huh? What I witnessed was completely different from the memories of the other sinners I'd seen so far, probably because she got memory wiped. The vision I saw was completely fragmented, as if a blade had cut up her memories into pieces. Within Ryoshi's memories, something did indeed rest in her palm, however. I couldn't even make out whether its hue was closer to black or white. Was it some kind of food, a weapon, or something else entirely? Even the expression that crossed her face when she saw it and the words that slipped from her lips in that moment escaped me. One thing I saw for sure, though, was that the person who in all likelihood had given it to her was letting out a lazy puff of smoke swirling into the air. Watching Ryoshi's reaction in complete ease, I gazed back upon the cryptic scenes of Ryoshi's memory that flashed before my eyes. Ryoshu? Is there anything you can remember? Oh, new expression. 기억나는 건 이름뿐이군. Saru. You mean... 시계. 너도 들여다봤듯이 내 순서도 모습도 제각각 엉켜있지. 그러니 나는 기억에 대해 설명할 수 있는 것이 없다. 상황 파악은 어느 정도 된 것 같군. 이곳에서 일어날 수 있는 최악의 사태는 외부의 침입과 함께 환상체나 뒤틀린 죄종들이 동시다발적으로 탈출하는 상황이다. 와, 그건 진짜 And we're gonna get the 싫은데? first abnormalities from Railway 1. 괴물들까지 같이 제압해야 하는 거잖아. 그래. 그리고 우리는 지금 그럼 Otis wasted no time to deliver the conclusion that killed everyone's morale. 순서대로 나열하자면 1차적으로 이곳 LC 부사가 정체불명의 세력의 기습을 받았다. 연구원들을 살해한 무기는 일정하지 않고 다양한 무기를 사용한 것으로 보이는군. 2 hours. 나는 도령. 가장 긴 궤적을 그리는 직선의 무기를 사용할 땐 말이지. It sounds like Index Man, but this is probably Ring.
When using straight weapons that leave the farthest reaching arcs. 나를 보렴. 작은 틈새로 목숨을 앗아가는 무기를 사용할 땐 말이지. When using straight weapons that leave the farthest reaching arcs. Using weapons that kill the tiniest incision. 나를 보렴. 닿은 것을 으깨버리는 유연한 무기를 사용할 땐 말이지. 그놈답게 엉켜있군. 어떤 무기들이 쓰였는지 파악하기도. Ryoshi whipped her hair back, furrowing her eyebrows in annoyance. 최소 3개 이상의 무기를 능숙하게 사용하는 자라고 봐야 되겠군. 다시 이어서 말하자면 Oh, that's cool. 3 different weapons. 침입자들의 기습은 예측할 새도 없이 순식간에 수행되었고 LC에서는 제대로 된 반격조차 이뤄지지 못했다. 학살에 가깝다고 볼 수 있지. I feel like that's a reference to something. Maybe like Buddhism or like Shiva or something like that. Like the multiple arms. 이들이 환상체의 격리실 문을 개방한 것은 습격이 성공적으로 종료된 이후로 보인다. 이상하긴 하네요. So they successfully attacked the place and then released the Abnos. 보통은 그 반대로 하려고 하겠죠. 먼저 격리실 문을 개방시켜서 상황을 혼잡스럽게 만들고 나면 그 혼란을 틈타 마무리를 하는 것이 더 수월할 테니까요. 그래. Thank you, Scarlet. 합법한 전략은 아니지. 이런 변칙적인 수를 둔 이유는 2가지 정도의 추측을 해볼 수 있다. 첫 번째로는 이들은 양동작전 따위가 필요 없을 정도의 실력자라는 것. 트럭에서 카론 씨를 붙잡은 그자 정도의 실력을 갖춘 이들이 두 번째는 Oh? Okay, that's it. 일종의 후속 대처를 위해 일부러 환상체를 탈출시켰을 가능성이다. 후속 대처? 혹 그들이 습격했다는 사실을 숨기기 위해서라는 말인 겐가? 아니, 위정책은 가능성이 낮다. 시체를 집어먹는 환상체가 있었다면 모를까. 이렇게 특징적인 상흔을 남겨놓고서 할 만한 기만 작전은 아니겠지. The enemy would never have left such identifiable wounds. 좀 더 타당한 건 우리와 같이 후속으로 진입할 본사의 지원군을 지연시키려는 목적이 있을 거다. 시간을 끈다는 건 그렇군요. 그래. 분명한 표적을 갖고 침입했을 가능성이 높다. 저들이 찾는 것이 이곳 어딘가에 있다는 거겠군요. 찾는데 오랜 시간이 소요되는 것이어서 저희의 발을 묶어 놓아야 하는 걸 테고요. 서둘러야겠어. So they could potentially be looking for something that isn't just Ryoshu. Oh, I just noticed it. Red Fred. A lot of Abnos. A big Johan. I should level these. Let's go to sinking. Nah, we'll stay with the rupture. We'll just level everyone up though, real quick. $60, $60, $60, $60. We'll level up Radya as well. God, Radya's high shout is so good. It's mainly the skill free though. It's mainly the skill free, especially in Mirror Dungeon. Ooh. Oh, I'll check it out after Shrim. Where? 정신교육의 효과가 보이는군. Counter. 보다시피 직원들의 증오심은 I mean, 환상체를 it's 쳐죽이는 basically a 원동력이다. win. 당장이라도 Maybe do a few 가라앉히는 counters here. 마음에 들어. That's good. That's fine. David. 400%. Yeah. Oh wow, I should have did skill 1s. Yeah, that's dead. Okay then, Hongwu. I see you. 환상체를 제압하는 건
우리만으로 충분하잖아. Get him, Dawn. Oh, I thought it was a Is it not a focus battle? Is it just a normal battle? Usually when there's abnormalities, I just usually assume that it's a focus battle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, 7. Yeah, it's a focus. Okay. 50, 29. Favored. Dominating. Hopefully that kills. This won't kill. But we will leave the sanity to Faust. Wow. I see. Get him! Punch him, Dawn! 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬은 생략하는 게 좋겠지? Ah, that's rough. Aww. She got nommed. Nice, Yisang. Get him! Get him! Ba. Ooh. Okay. It's only a skill 1, but kill, leave you alone. You Honglu will stagger. That's a dominating? Ooh. Ishmael, just hit him. I do think it's gonna stagger. 시간 끌 것 없이 시비수에게 명한다. 모조리 이안 치워버리지. 숨지는 자 누구 하나 살려보내지 마. Oh, if Honglu kills. Oh, it doesn't kill. Oh well. 내 뒤로. There we go, Yisang. Oh, he hit the guy on counter. Ah well. Oh, because he's just dead. Okay then. That also works, Heathcliff. Oh, big boy. Let's do it on... Let's get a little bit of a buff going. Anyone killing that? Heathcliff needs to get all heads though, so... Let's do this. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. Nice. Get him. Ooh. Little bit of an ego boost. 이상이 무엇이라 생각하시오? I've never been given the order to blink before. Yeah, am I blinking? 무상한 목숨. 불끄듯 지원했군. 와르르 무너지는 군. このまま進めましょう。
Ah. I don't know what you're weak to. Hopefully putting this and put one Dawn there. Oh, we have 2 more on the way. Okay. Let Faust clash. I would like sanity. Thank you, Faust, for winning it. Bang. Oh no, that's it. Okay. I thought there was like 2 more. 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. 내가 부서지고 파괴되어도 다시 또 한 줄 길을 남겼군. Vikion. More abnos 길일 뿐이지. 길이 같으니 into the meat grinder. 거들어주지. So they're trying to delay us. Wonderful. 그럼에도 이상이여. 내가 맞서. Hopefully that kills. Dominating. Yisang can tank. 호위 이상이여. What are you weak to? You're weak to fatal. Bleed. Let's do it like that. 일기당천. 지 목을 떨궈 주마. 고작 이 정도 They're gate guarding. They're blocking us from seeing P. 바람 불어오는 대로 짓밟아라. 결정 영화. Yeah, get him, Heathcliff. 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬은 생략하는 게 좋겠지. Nice. We got Ishmael for the follow-up. I don't... That should be enough damage. That won't kill, but... Dominating. Both of these are rough. That... And then Ishmael can help. Oh, Hong Lu. What was that? You could have killed. Disappointed. Oh, I got an apple pie. Yeah, get him, Dawn. Get him. I didn't expect you to kill anyway, Ishi. God, using skill free at this point wouldn't be good. It would just go there. Maybe here. Put Ishi on there. $106. Yisan can go there. There we go. 양을 흩뜨려라. 막아내지 못하리. 저 해충들을 도려내라. Oh, come on. Let's go. 이어
Oh, that's beautiful. Absolutely beautiful. Okay. Yeah, you did win, thank God. Oh, that means the other sinner can get some sanity, provided they win their clash. 시도는 좋았어요. There we go. Murder them all. Okay, okay. 6 more. We should probably use an AoE skill. 이 정도면 엔젤라님에게도 증명할 수 있을 거야. 이래 토끼 따위의 협력을. Surely that does enough, right? To kill him and that one. Let's have Honglu flash into that. 3. Boom. 200. Come on, Faust. I'm gambling on you to get heads. Let's go. 아득한 여정. Arc Knights, go! 희망과 미래를 찾아 스스로 답을 구하시게. Wonderful. And we get some sanity. Ah, Heathcliff. There we go. Bang. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 다른 부서에 있는 애고까지 가져오길 잘했지. 적재적소했으니까 이만큼 효율적인 일도 없잖아. Okay, okay. Nice. 우위 파괴. Alright, just free left. 이제 시작일 뿐이잖아. There we go. Go, go, go. 125. That enough? Feels like it should be. You have AoE just in case if it isn't enough. 불가 위야. 막아내지 못하라. 3, 4. Okay then. Ah, Yisang. There we go, Heathcliff. Yeah, though. 우리 어지러지랄 테지. 와르르 무너지는군. Oh, okay. 이 파도 속에서 움직일 수 있는 보지. Nah, not a lot of damage. 경고하는데 저것들을 친절하게 대할 생각을 집어치우는 게 좋을 거야. There we go, Yisang. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 살려보내지 마라. 회풍. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 있는 힘껏 찔러놓고 으깨놨지만 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. 내가 부서지고 파괴되어도 나를 계속 고용해라. 홍원의 여러 협객 Paradox of the Spiral. Just the full story. 하지만 그 후엔 흑수들 As we were battling our way for the escaped Pekatula, Gregor came to a sudden stop. 잠깐. 어디서 숨소리 같은 거 안 들려? 좀 희미하긴 한데. 들린다. 이쪽 부근이군. Masoud stared at the giant containment chamber door where it lay on the ground, smashed in and knocked loose. 최종이나 다른 적해체일 가능성은? 낮은 편이다. 소리의 호흡이 불안정하고 작으니 부상당한 인간의 것에 가깝다. 이거 오티스 씨. 생존자의 가능성이 조금이라도 있다면 구하는 게 맞지 않겠어? 본사에 나쁜 인상으로 작용하진 않겠군.
I guess we have to save them. We knelt around the fallen door, slipped our fingers underneath the debris, and lifted. The door rose with a loud metallic creak. Oh, yeah, that's a spiral. Please don't explode. Underneath the door was a woman, her breathing shallow. Oh, I get the idea. They stab it into them and then they pull it out and die. I should have guessed it earlier. She was one of Homenheim researchers who guided us through the regular checkup. 알리사예요. 이름까지는 기억 못하실 것 같아서. It's pretty cool that they have Ishmael there, because Ishmael does have the ego of the moth. Lissa slowly shed her name, her voice strained as if she was squeezing out the air out of her lungs. She was covering her chest with her hand and overcome with pain. 알리사 씨, 상태는? 숨을 크게 쉴 때마다 통증이 심해서 살려달라고 소리를 지를 수가 없었어요. 팀장님이 말씀하시던 게 생각나네요. 우리는 주인공이 아니기에 동정이. Alyssa let out a brief dejected chuckle before wincing with pain. 아니, 아프다는 양반이 무슨 농담 따먹기야. 잠깐, 이 말뚝은... Alyssa's hand was grasped around the same spiral-shaped rod that the bodies in the hallway were holding. 무슨 일이 일어났던 거지? 경고음이 울리지 않았어요. The alarm didn't go off. 저희 부서는 조금이라도 뭔가 잘못되면 곧바로 호헨하임 씨가 로보토미 코퍼레이션의 최후를 답습하고 되고 싶진 않으시다고. A pain grimace crept into Alyssa's expression as she tried to calmly continue her explanation. It wasn't just from what was staked through her chest. 당신들이 습격을 알아차리기 직전까지도 아무런 경고음도 발동되지 않았군요. 네. 그래서는 안 되는 거였는데. We waited quietly as Alyssa caught her breath and calmed down. 갑자기 불이 꺼졌어요. So there might be a traitor. 이번에 진행하고 있는 실험 때문일 거라고 생각했어요. 전력을 많이 잡아먹는 실험이라고 팀장님이 종종 투덜거리시곤 했거든요. 그때부터 이상하다고 생각했어야 하는 건데. Alyssa blamed herself to no avail, her voice growing faint. 그래서 시간이 지나면 자연스럽게 복구가 될 거라고 생각했어요. 다른 직원들도 마찬가지였죠. 경고음이 울리지 않았으니까요. 저는 실험실에 가지고 와야 하는 자료가 있어서 그러다가 어둠 속에서 또렷하게 누군가의 구두 소리가 느리지도 빠르지도 않은 여유 있으면서도 절도 있는 걸음걸이였죠. 그렇게 걷는 사람은 저희 부서엔 없어요. 그 직후에는 누군가가 단말마 같은 비명을 지르는 것을 시작으로 끝없는 아비 교환이 이어졌어요. Like a hell scream? I'm sorry. 아무도 몰랐어요. 살려줘. 누구야? 앞을 향해서 달리는 것밖에는 도리가 없었어요. 그러다가 가볍게 스쳐가는 바람 소리가 곧 Yeah, so they're throwing this. 고개를 잠시 정신을 잃었다가 깨어보니 이미 격리실이 온갖 환상체와 죄종이 Even distortions. Oh, Kim should be here. 격리실 문이 튕겨 나가진 And I forgot her name, but it starts with A. Pinned down by a containment unit door. 호헨하임 씨나 다른 분들과는
같이 있지 않았던 것이군요. I wonder if Kim's gonna help us. Well, probably not. 팀장님은 발표실 근처에 계셨을 거예요. 혹시 제 주머니에 있는 종이와 펜을 좀 Alyssa drew a simple map on a piece of torn paper. 다른 분들이 무사할지는 모르겠어요. 하지만 이 방향대로 가면 아마 행방의 단서라도 그래, 그래. 대강 알겠으니까 나 이제 상처 좀. Gregor replied calmly. 진짜 피가 안 멈추잖아. 이거 평범한 무기가 아닌 것 같은데. 넌 뭐 좀 보이냐? Yeah, he's asking Ryoshu. Heathcliff has asked Otis with palpable concern. 움직임이 클수록 제대로 파고드는 구조로 보인다. 살상보다는 제압에 특화된 공방 제품 중 하나인 것 같군. 이 정도 물건을 쑤셔 넣었다는 건 죽이고 싶었다면 충분히 죽일 수 있었다는 거겠지. 발을 묶어두고 싶었던 건지 아니면 악취미일 뿐인 건지. 가만히 있었기에 오히려 무사했나. 현명했기보다는 너무 아파서 움직일 생각도 안 들던데요. 상처를 봉합하거나 치료할 수 있는 걸 찾아온다면 무게를 뽑을 수 있지 않겠는가? Perhaps all that closes a wound or rapidly heals it be the remedy. 영영 저런 걸 달고 있을 순 없잖아. 빨리 뽑고 상처를 치료해서. 소용없다. Ryoshu spat out a reply. 소용없다니요? 혹시 뽑히지 않는 장치인가요? Or has it hit something vital? 아니, 뽑아내는 것은 어렵지 않아. 그러지 않는 편이 나을 뿐. 억지로 뽑으면 복도에 있던 그 시체들처럼 되는 거냐? 그래. 저 나선은 Endlessly. 반대편에 도달하기 위해 끝없이 파고들지만 역설적이게도 그 자체. 딸, 이건 나선이야. The talk of spirals got me like thinking Junji Ito. 한번 박히고 나면 조금만 움직여도 계속 파고들기 때문에 제자리에 가만히 있을 수밖에 없단다. 처음에는 따끔한 가시처럼 느껴질 뿐이지만 빼내려 할수록 파고드는 무기지. 하지만 계속 파고들긴 해도 정작 꿰뚫고 나오진 못해. 끝에 도달하려 할수록 나선은 점점 느려져서 결국엔 끝에 닿을 수 없거든. 해체하는 방법은 알지? 네가 일을 끝내고 오면 알려줄 거란다. Once you return with the job done. 만약 도 없이 오부려 했다간. Who are you, huh? I'll give you. Is that the ring member? The closer, the slower. I thought this was the ring person, but 파고들며 엉켜든 모든 것이 뽑혀 나올 거다. 그러니 살고 싶다면 지금처럼 가만히 있도록. all I could see were those fragments of her memories, its remnants. 도 없이 오부려 했다간. 짝짓는 숫자도 없이 오부려 했다간. I can't tell if that's like laughing or like coughing. 짝짓는 숫자도 없이 오부려 했다간. Or maybe it's just the censoring. Once again I recalled Ryoshi's shattered memories, with a distinct feeling of drawing something up to the surface. The scenes from her mutilated memories. As it was generally the case, I didn't know how exactly I did it. It just came naturally to me the moment I wished for it to happen. 뭐가 좀 I thought the memories were shared to the sinners, or maybe just specific. Maybe if it's like a really important or powerful moment. Ryoshu, what if that spiral needs a certain combination of numbers, like a password? 그 나선에 엮인 역사를 풀이하려면
그에 맞는 짝이 필요하단다. 짝이 맞는 숫자도 없이 뽑으려다가는 검과 검집, The sword and the 은과 하나, scabbard. 과거와 미래, 나와 너. Me and you. Is 모든 this 건 the mother? 지독하고 지긋지긋하게 짝지어진 No. 세상이니 죽는다는 게 뭔지 아니? 뭔가를 벤다는 건 For a brief moment, an odd expression appeared on Ryoshi's face. 흰머리. 말씀하시죠. 나선은 해제할 수 있다. 시계의 말대로 그 해제는 숫자와 연관이 있을 테지. 하지만 정확히 무엇이 필요한지가 기억나지 않는군. 거북나선이라는 이름을 가진 나선 무기에 대해서 The tortoise spiral. 파우스트를 사용하는 방법을 조금이나마 깨우치셨군요. You've come to understand how Faust is to be used. 제가 해당 장치를 시각적으로 확인하였고 류슈 씨가 범위를 좁힐 수 있는 단어들을 제공했으니 사용하는 방법이요? Ignoring the curious looks from the sinners, Faust carefully walks up to a body and unclasps a spiral from their hands. 제논의 거북나선 파우스트에 의하면 Zenon's 해당 tortoise 장치는 spiral. 그렇게 불립니다. After some time, Faust pulled the bottom part of the spiral, opening its hatch. 자물쇠입니다. 대응되는 숫자는 7 digit, 7자입니다. okay. 또한 알리사 씨의 피가 멎지 않는 이유는 나선이 심장을 관통하지 못할 뿐 파고드는 성질 자체는 영원하기 때문일 겁니다. 잠겨 있다면 요정으로 열 수 있지 않나? Barry? F사의 특이점을 말하는 것이요. 잠겨 있는 것이라면 그 무엇이라도 열어주는 기술. 좋은 방안 아닌가? 요정으로 여는 것은 가능할 테지만 해당 나선 무기에 적용된 기술이 Is the 어느 정도 value of the 가치를 지닌 technology. 장치일지가 중요하겠죠. 확실하게 하려면 고가의 요정이 필요하겠군. 그런 물품을 당장 근처에서 구할 수도 없는 노릇이고. Ryoshu and the rest of us stared at the spiral lock with a degree of trepidation. We weren't going to be able to brute force a 7-digit lock. 안 될 거라고 생각하긴 하는데 0부터 계속 맞춰볼 순 없는 거냐? 보편적인 잠금 장치와 동일하게 일정 횟수 이상 틀린 번호를 입력할 경우 됐어. 그냥 개죽음 당한다는 거잖아. 마음 같아서는 솔직히 무서우니까 두고 가지 말아달라고 하고 싶거든요. 하지만 저희 팀장님 아시잖아요. 쉽게 당하실 분 아니에요. 차라리 그 사람들을 Is what I'd like to say. Wait, like to ask. 하지만 이대로면 뭐 연구원이 멍청하게 죽는 100가지 방법에 나오는 것처럼 죽어서도 놀림받는 상황보다는 Perhaps working under Hohenheim has influenced her to put on a mask of aloofness even in situations like these, but it was clearly taking considerable effort on her part to maintain it. Were we in any other situation, I would have asked what those 100 dumb ways to die were to alleviate the tension, but I held my breath and embraced the painful silence. 알리사군 다시 돌아오겠네. 반드시 다시 돌아오겠네. 적들이 다가오는 것 같으면 최대한 몸을 피해 있게. 부탁이니. 참고로 얘는 한다면 하는 놈이니까 흘려듣지 마라. 네, 그럴게요. 감사해요. C485 Ryoshu quietly muttered to herself. 시계 방탈출 해봤나? C-45? C-485. It's a 7-digit 이건 일종의 lock. 방탈출 게임 같은 거다. 불의를 위해서는 단서를 모아야 하지. A game? Huh? 저 연구원 놈
살리고 싶은 거. 그렇다면 저 나선에 쓰인 고유 번호가 필요할 테니. Every step we took away from Melissa as she suffered a slow death was painful. I wasn't even sure if we could save her life. Shadows beset the path ahead. Ugh. That's certainly a weapon. Charm, clear within 15 turns. Alright, so this is gonna be a big one. Oh, I want to use Index Faust. Ishmael, who had been following the route Alyssa had mapped out, stopped in her tracks. 이스마일 씨, 왜 그러세요? 뭔가 이스가 지도를 보고 있는데 길을 잃을 리는 없고. 뭔데? 길은 잘 찾아가고 있는 중이에요. 다만 너무 수월해서 문제죠. What's wrong with that? 우리가 지나온 길을 떠올려 보세요. 다른 길들은 별의별 상태로 전부 막혀 있었어요. From taking a detour. 좌측의 복지부서로 이어지는 통로는 폐쇄된 상태였고 우측의 통제실에 있는 방향은 잔해로 막혀 있었다. 마치 우리가 한 길로만 가도록. 네, 마치 그쪽에서 풀어둔 미끼를 따라가고 있는 것 같아요. 뭐 그렇다고 해서 이곳으로 가는 거 이외의 찝찝하지만 어쩌겠냐. 각오는 해두어야겠구려. 잠깐, 파오. 이것 좀 봐봐. 환상체가 탈출한 흔적이 보이는군요. Oh, what Abno are we fighting? Oh, Fey Lantern, okay. In the mirror dungeons. 그 나무 원본이 이거야? I don't think Fey Lantern's the only abnormality that's broken free. Let's take them down and reduce them back to eggs. They prey on any survivors who stumble on here. That'll be real trouble. Okay, I will be back in a minute. Take a quick break. 囚人の皆さんの状態に何か変化が。Okay, I'm back. I didn't think that we needed the be right back screen because it wasn't that long. I just needed a toilet break. I was drinking water. 이것 봐. 환상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. Come on, just one more. Let's go. 파괴. 이제 좀 볼만하네. 자, I wonder how it's been 계속 buffed. 제압으로 이어가. Or if it's just the oh, okay. Or if it's just the same. Employee fell into panic after conducting insight for over 40 seconds. Escaped overhaul attunement manual. Martin. More accurate guideline. This is the first time with an entity breaking containment using ego gears. I failed to properly scrutinize and evaluate. It would be me, Hohenheim. Oh, that's a lot of stuff. Okay. Is she... Oh, that's a complete gamble. Favored. Anyone else? It's just a pure 50-50. Neutrals. Defense. It's all neutrals. Ah, dear. Oh, there's a favored. There we go.
Let's do a count on that. Oh, Hung Lu, come on. There we go. Oh, few coins had to break, but as long as you're winning. Ah. There we go. There we go. Oh, Eve Cliff. It got 4 heads, man. Oh, Ishmael just pulled through. It is unbreakable though. Slap. 잘했다는 칭찬은 생략하는 게 좋겠지. Who is clashing? Ishmael. Unclashable. Prioritize cannot be staggered before. The only thing I can really do is just hit it. It's going to inflict rupture and bleed. That is rough. At least we're getting rid of some of the bleed from some of the sinners. It says it cannot be staggered, so it doesn't really matter about that part. Hey, hang on. What's going on with this thing? It doesn't feel like the same entity we ran into the mirror dungeon. If it appears the mirror the one we encountered in the refraction railway, while Homenheim does harbor some interest in this subject, he's not great enough a genius to turn that curiosity into reality. Then why could this possibility be happening? Hold on, someone left this here. It appears to be a torn page of a note. It's covered in fluorescent paint, so it would be easier to spot. Whoever left it couldn't have known we were coming. It's probably a note meant for other possible survivors. By Moses? LCD on-site investigative reasoning team leader. This entity abruptly escaped its containment unit during the assault. So is Moses here? Or did she deal with this abnormality when it first breached? Readers of this note should be warned that this entity shows some irregularities that have not been observed previously. Keep reading the record. When a high number of employees within the research facility were killed, the Fey Lantern breached the containment. Under the LCE's abnormality control protocol, such an escape is known to occur only when an employee with inherently low aptitude exhibits an attunement level exceeding 75%, when the outcome is to be very good. The Fey Lantern whose escape was triggered by deaths around it has deviated from the expected behavior pattern on preying charm behaviors, instead begun consuming multiple. Presumably the entity must have realized that its food reserves were being rapidly depleted. After Ezra destroyed that bay... the bay? Amending, after Ezra destroyed the luring unit twice, designated as Blue Fairy in the LCB observation log, the Fey Lantern significantly increased. At that point, Ezra was no longer affected by its charm. So you want to kill the Blue Fairy, but it gets more aggressive? Based on these observations, I was able to establish a hypothesis. By at least 7 seconds, and then immediately destroys its head, becomes immune. As this effect only applied to the individual who destroys it, however, this information will be to most researchers. Addendum: when the Fey Lanterns identify only a single individual, it did not attempt to charm them. Appeared wary enough to simply watch. That's quite a bit of useful tips. I mean, it makes sense to destroy the fairy, but I only... I mean, it's gonna die. Yeah, might as well save something. There we go. Okay. Oh, why does it all have to be favored? Okay.
There we go. There we go. There we go. We got a lot of green resonance, so it should be buffing out. Thing. Ow. Come on. Hit him with that skill free. Getting closer to stagger. Wah, wah, wah. Ah, Heathcliff. Okay. Nice, nice, nice. Big, huge, skill free. Ooh, okay. Big damage. I guess I shouldn't have pressed the counter skill. Oh well. 1, 2, 3. Ah, one head. At least we're getting rid of the bleed, which is good. Ooh, okay. Bang. The body's almost destroyed. Boom. Ooh, big skill. Big 4 coin on the skill free. Bang. Yeah, get him done. Ooh. We did not need 15 turns. I think that was like... That was probably under 10 turns, if anything. You're a cheese ball. 언젠가 다시 재생하겠지. 내가 부서지고 파괴되어도 다시 교체되는 것. 또 한 줄 길을 남겨. Wayward. Oh, wayward passenger. Easy. I don't know why I was questioning that so hard. You got abnormality notes. The entity rips open, however it's been can return. Should it not have been enter the containment? Should it not enter? I want to... Whoops. Is work preference shifted based on which color dimensional door had entered immediately prior? Seriously, I won't soon forget that shocked lightheadedness I felt when I saw the entity had disappeared not 5 minutes after we placed it in the containment unit. I heard that some of our colleagues have been using that property to prank the newcomers. You should probably give them a stern warning. Corroborate the LCB's report. Property suffering some damage, inevitable event. Must have something to do with bosses redacted in accordance with LCE research. Alyssa. Okay. That's a gamble. I would like you to get some sanity. Neutral. Anything targeting Dawn? No. You'll hit that then. Unused gain charge. It's not clashable. I'll just do that. It's one-sided. Huh. Interesting. Guess it would just attack then. Ishmael's getting targeted by 2. God, not a good time to be this speed, guys. Not a good time at all. Let's target this hand. 양을 흩뜨려라. 저 해충들을 도려내라. 이어 길을 열어. Damn, we are reaching 3 hours. Ryoshu! God damn it. Did we even win the first clash? I wasn't looking. Nice, Heathcliff. I should use a defense skill.
Portal time. Okay, Honglu's gonna use a defense. You are going to... Heathcliff is gonna hit that. We are going to kill green. It will be done. Blue, blue, yellow. 시간 끌 것 없이 We're gonna get some sanity up. Goldfish. 흩어져 찾지 못한 염화. 다른 부서에 있는 애고까지 가져오길 잘했지. 적재적소했으니까 이만큼 효율적인 일도 없잖아. I mean, I just need to do 5 damage, so... 불가 위약 막아내지 못한 목을 떨궈주마. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 내 뒤로. 무상한 목숨 불끄듯 지원할 뿐. 바람 불어오는 대로 짓밟아라. 헤세드 같은 놈들은 이 광경을 좀 봐야 해. 환상체 가두고 에너지 짜는 회사에서 Oh, he's got 7 charge. 있어줘야지. 복지팀 애들만 데리고선 뭘 한다고. Honglu, why you two have 2 skill 1s? Oh, at 10 charge, consume. But you don't have 10 charge. Consume 100 core health, deal clash or lose, game the following. So we really want to win that clash. I hear you, I hear you. Ugh, favored. Dawn's there. Heathcliff's here. I'm working on destroying... This hand's about to lose 100 HP, so... There we go. Nah, you tiny. You're small. You've got no. Get him, Dawn. Ow, ow. There we... Hey, Faust! Come on, there's just one more. Huh, okay, well, green should be good. 25% extra damage. 100% against both of these. I don't feel like that's enough. That should be enough. 55. Let's just make sure we kill at least a few of these. And then we can deal with it next turn. Oh, come on! You weren't able to kill it! There we go. There we go. 이제 깨우치시게. Ooh. Come on, Heathcliff, finish it off. And then we finish this off. I wanna make sure Faust keeps that skill free.
개의치 않고 말씀. She doesn't have any rabbit's foot. Okay. Get some sanity fouls. I would like it. We should not have to invest a bunch of skill frees to beat this. Nice. Why on 0 sanity? 회풍. Dominating. You shouldn't be able to lose this time. Please don't be targeting Heath. Okay. 14. I would rather attack this one, to be honest, but if we can stagger this, that would be really, really nice. There we go. 100 hit points down. 아득한 여정. 멈추지 않는 Yeah, Calcit. 미래를 찾아 스스로 답을 구하시게. Wah wah wah. Come on. Yeah, do your 0 damage. 내 뒤로. 토끼를 본다. Come on, hit his left hand. Come on, full coin. Let's go. Bonk, bonk, bonk. There we go. There's the big damage. 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬은 생략하는 게 좋겠지. 탑공창. Come on, 4 coins. Okay, free coin. Still 122 damage. We are shipping his health. There we go, Dawn. Ishmael's just hitting the other side. If this fight's anything to go by, it will soon emerge from one of the dimensional rifts. If we can intuit the next point of emergence, we can deal a fatal blow against it. Gloom? Ugh, 45 sanity. Let's go. Oh. I didn't read it, but basically it said the entity's been surprised. It doesn't... I don't even really think this does... If the sum of this unit and the target's speed is greater than 6, coin power plus 1. I mean, could I just damage into him? 74, 98, 70, 142. Not 600 worth of damage. Okay. Gotcha. Who are you targeting? Hopeless. Favored. Struggling? God, why is Lasso not good? Dominating. Hopefully with that sanity, Ishmael bumps up a little bit. Ishmael and Faust, that is. We'll dump everyone else into damage, though. There we go, another 100 points from the skill. I don't know, Lasso just does not hit. It's just not strong enough. It's supposed to have coin power for the speed, but like, it just doesn't hit. Come on, destroy the arm! Oh, that arm has 300 hit points. No, it doesn't. There we go. Come on. Come on. There, oh, it's game. Never mind. I was gonna check Honglu's Lasso ego again. 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. 내가 부서지고 파괴되어도 오늘 부끄럽지 않았습니다. Doubt. 일조하였으니 Doubt? Could that be? Oh, the ebony apple.
There you are. After employee Alyssa maintained a steady stream of aggression, the head, Apple mounted a powerful counterattack, regenerated an overwhelming majority who registered the sound made by expressed varying degrees of psychological distress. Its other arm underwent a rapid overgrowth. Isn't anything impressive, you're going to regret if you rush in to destroy its part. So we don't want to destroy its parts? Inflict 2 bind until the roots are broken. But every the roots gain free attack power. Does not affect if the roots are broken. 1, 2, 3, 4. Does roots count? Ah, the head is so easily breakable though, but we want sanity. Who's it attacking? I want to break that head though. We need to break that head. Let's do that. Yeah, oh my god, that was so close. I don't know. We need to break the head so the roots aren't strong though. Yeah, because like potentially, even if it doesn't count itself, that's like 12 attack power up, or 8. I think there's 3 limbs, not counting the roots itself. It's 12 up. Come on, Heathcliff. Ooh, it does not like Wrath. Oh, it's 1 damage off from breaking. Okay. Let's do... We could do this. And then it's got broken head. Favored. Dominating. Oh, we got a lot of skill freeze. Heathcliff can go here. There. Roots are the most easily broken. We can also break this. There we go. Oh, come on, with so much envy, gluttony resonance, come on. Roll heads. Roll heads. There we go. Oh, if it was a skill 4. Oh, that's a lot of rupture. Oh, that's a lot of bleed. Oh, that bleed sucks. How? Is it because I didn't win? Wasn't it done? What did I lose against? Jesus. I'm pretty sure Faust won. Dawn lost. Oh, and it still has 1800 hit points, but we're just bleeding. The roots gain audacity, deal for every stack consumed. Therefore, uses a after its fruit pot is hit. When the pot gets broken. Okay, I see. How much? Consume audacity and reuse its coin by the audacity. I see. Well, they're kind of fucked now. I don't have something that stops me from bleeding all over the floorboards.
Can anyone even counter against that? Yisang. No one's got... Literally nothing. Yisang's countering against... I mean, Honglu's countering against that. 14. Struggling. Neutral. They're gonna bleed out. 시리수에게 명한다. 막아내지 못하리. 이 앞에 숨진 자, 누구 하나 살려보내지 마라. 회풍. Jesus Christ. That might be a restart. The amount of bleed and rupture on my team is genuinely ungodly. And it still has, does it still have audacity stacks? 목을 콱 물어버리자고. Oh, come on. You could have broken it and not get hit. It still has 1500 hit points is the problem. Because if it was like on like 200 left, I could still probably tough it out. 기회 주지 말고 계속 제압으로 이어가. Yeah, Ishmael's gonna die, so it doesn't even matter. We'll win against all of this, but Ish dies. Luckily, that's why you have over backup units. Oh wow, that's actually really good because the skill won. Yeah, go crazy, Sinclair. Get him. Fuck you. Get destroyed, Ebony Apple. You got your mechanic off and you still got your ass beat. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. whoops. 이곳에만 불이 들어와 있네요. 방송 섹터라고 적혀 있어요. So, I imagine Hohenheim's got to be last, 여기로 오는 but 게 맞는 선택이었겠지? 방송 섹터로 향하는 길 이외에는 전부 막혀 있었다고 보아도 무방하다. 이러나 저러나 여기로 올 수밖에 없었던 거구만. it's hard to see anything when it's this dark. 전력은 대부분 끊겨 있는 상태라 문이 잠겨 있진 않을 거예요. 멈춰. 한 발짝이라도 더 접근하면 즉시 무력으로 대응할 거야. A familiar voice boomed from a loudspeaker, delivering a sharp warning. 이 앞에는 보안용 지뢰가 잔뜩 설치되어 있어. 만약 그걸 뚫고 들어온다고 해도 이 안에 있는 인원을 상대해야 할 걸? 이쪽은 전부 전투 수행이 가능한 사람뿐이야. 만약 자신 있다고 해도 우리에겐 자폭 장치도 있어. 초소형 미세 톱니들이 박혀 있는. 잠깐, 이건 뭐라고 적힌 거야? 뭐? 나보다 악필이 심한 사람은 처음 보네. 이건 이 폭탄을 던지면 반경 100m 내에 폭발이 일어나. 100 meter. 야, 그런 폭탄은 금기 위반이라 말이 안 되잖아. 좀 그럴듯하게 적어대. 아무튼 무너진 시설에 우리랑 사이좋게 깔리고 싶은 게 아니라면
당장 돌아가. 다 들리는데. 폭탄은 거짓일 가능성이 높습니다. 폭발물에 해당하는 모든 폭탄은 머리가 규정한 바에 따라 반드시 범위도 터무니없어. 그만한 반경을 일순 폭발시키는 것은 그래도 보안용 지뢰는 진짜야. 더 다가오면 과출력된 전기가 너희를 순식간에 지져버릴걸. As the voice behind the microphone began to grow increasingly irritated, it also became even more familiar. I was pretty sure I'd heard it somewhere before. 알리사 씨 말에 따르면 이 부근에 호에나임 그 양반이 있을 거라 했는데. It kind of sounds like the terror. Yo! No way! Yo, Ezra! 잠깐, 방금 알리사라고 했나? 이 목소리 착각이 아닌 듯하군요. Now I certainly recognize this voice. 그다지 반갑지 않은 그 목소리로 미루어 보건대 이곳에 들여보내도 무방한 이들은 많네. 그다지 반갑지 않은 목소리가 들리는 걸 봐서는 저희가 접근한 무방한 일 같군요. A heavy thunk, and then the doors of the broadcast sector inched open. But before we could even take a proper look at the people holed up within, 뭐야, 너희들이었어? 진작에 말하지. 나 기억나지? Ezra! God, she's so tall. Look at this. Does he even reach the show? He like, she's in a relaxed pose and he just barely reaches those shoulders. We came face to face with Ezra, whose video called us with a plethora of information on blood fiends prior to our mission in La Mancha land. 라만차랜드에서 대활약을 해냈다면서? 역시 우리가 도움을 준 덕분이지? 아, 그래서 그 너희 중에 있다던 그 무진장 센 혈기는 누구야? 네? 아, 그건 안부 인사는 나중에. Moses! Let's go. Let's freaking go. The distortion detective herself. Next person to show up was Moses. I saw her in the video call too. Team leader at LCD, if memory serves right. I wonder if we'll see Vespa, but Vespa's a distortion detective character in their group, but we didn't see him in the call. 아까 폭탄이 어쩌고 하면서 온갖 협박을 한 게 당신이었어요? 어쩔 수 없었잖아. 이 근방에 남은 사람은 우리 말고는 없을 거라고 생각했는데 갑자기 10명 되는 인원들이 떼거지로 몰려오는 소리가 들리니까 봐! 저쪽 화면은 나오지도 않는다고. 다 망갔대. Ezra gestured towards the blank surveillance screens in the broadcast sector with her chin. 참고로 저기 무지하게 똑똑하다는 양반이 카메라를 복구시키는 중이래. 전력이 차단되어서 시간이 좀 걸릴 거라나. 좋은 일로 엮일 거라는. Oh, those two are good for now. 누가 이런 식으로 제외하게 될 줄도 몰랐네. Underneath the array of monitors, Ezra pointed at, we found Hohenheim looking even more haggard than we remembered. Who gave us a faint, unwelcoming nod as he fiddled with a tangle of power circuits. 안녕하세요. 다치신 분은 보이지 않아서 다행입니다. Martin stepped forth and offered us the greeting Hohenheim chose to skip. 그건 그렇고 알리사가 우리의 위치를 알려줬다 했나. 같이 데리고 오지 못한 거 보니 치명상이거나 이미 치명상이에요. 하지만 Ishmael gave Hohenheim a blanched look as though she was taken aback by his cold certainty regarding his own subordinate's fate. 물색이라 마치 보물찾기 놀이라도 하는 듯이 말하는군. 차라리 숨을 끊어주고 오는 게 알리사에게 더 도움이 되었을 수도 있었겠어. Damn. 우리가 여태껏 해온 걸 보고도 모르겠냐? 가망이 없는 것도 아닌데 쉽게 이해해 주세요. 침입자 중 몇몇은 사람에게 고통을 가하는 걸 즐기는 것 같아 더 경계하시는 거니. 저와 팀장님은 습격이 시작된 시각에 실험실 근처에 있었습니다. 돌아다니는 직원들은 많이 없었고 이곳 방송 단지 그런 이유로 사지 멀쩡하게 이곳까지 알리사 군은 잘 견뎌내주고 있을 걸세. 우리가 약속한 내 돌아가서 구해.
감사해요. 알리사도 믿고 있을 거예요. 훈훈한 와중에 미안한데 너희가 왔다는 건 그 특색도 여기로 Yeah, 오는 no, 건 he's being held up. I thought that was like a cut for a second, but no, I think it's just the design. 지금 어디에 있어? 아 벌써 습격한 놈들을 찾으러 갔으려나. 에즈라, Moses, who had been staring at Otis since we came in, turned her gaze towards Ezra. 팀장님, 붉은 특색과 합류하면 막내가 없어도 승산이 충분하지 않을까요? Even without our baby bee, where's Vespa? 그래. 하지만 붉은 시선은 이곳에 같이 오지 못한 것 같군. 다른 이유를 말할 필요도 없이 저들의 표정만 봐도 알겠어. 뭐? 아니 왜 너희만 온 건데? What the heck are you peeps doing here? Ezra's face immediately soured the moment she realized that Vigilius wasn't with us. Her voice crashed over us like that of a host streaking an uninvited guest barging into her home. 저희만 오고 싶어서 온 게 아니거든요. 길잡이 양반은 발목이 붙잡혔어. 히로슈 말로는 거미집의 엄지압이 연구소를 급습한 자들처럼 상당한 무력을 갖추고 있었겠지. 무시할 수 없을 만큼 출중한 기량을 가진 자였다. Two hags. 아르고스 부대의 That communication. How is she compared to Euralos of the Argos unit? 큰 차이는 없을. Literally hag to hag communication. She didn't even notice. 네놈, 그 부대와 이름을 안다는 건. Moses didn't grace Otis with a reply. Instead, she closed her eyes, seemingly lost in a brief reverie, and soon returned to the subject at hand as if she were done sorting out her thoughts. Ooh, she's got a prosthetic. Charon, is she taken hostage? I don't remember if they... I think I do remember in that part in the novel. 습격자를 단수로 서술하더군. 생략한 걸 수도 있지만 그렇다 해도 소수의 인원이었을 거다. 그리고 운전기사를 데려오지 않았음에도 너희는 붉은 시선이 습격자를 해치우고 곧 올 것이라는 말도 믿음도 내보이지 않았지. 팀장님은 딱 보면 거의 다 알아채신다고. 그런데 너희 오면서 마주친 사람 없었어? I was just thinking of something. What if like Moses had like a Ace Attorney kind of game? 다행히 죄종들이나 인형들 Or like a Danganronpa kind of find out the mystery. 질문 좀 할게요. Ishmael barely managed to wrest control of the conversation amid the barrage of questions. 두 분은 LCD 부서잖아요. 왜 LCE 부서가 있는 본사에 와 I 계신 think Project Moon could pull something like that off. What are you doing here in the HQ where LCE is? 그건 말이지. 오늘 LC 부서에서 중요한 성과 발표회가 예정된 날이었거든. 무지하게 중요한 발표니까 필수 참석이라는 공지가 하루에 몇 개씩이나 날아오던지. 그쵸 팀장님, 우리도 무지하게 바쁜 부서라는 건 다들 잊어버렸나 봐. 딴지 걸어서 미안하지만 그건 무지하게 중요한 발표가 맞았네. 그래, 그쪽 성과가 중요한 건 잘 알겠는데 우리 부서도 무지하게. This is why Ezra's the best. Hang on, I don't think that's the crux of the matter right now. 발표는 결국 시작되지도 못했으니 우리로서는 그 중요도를 가늠할 수 없겠지. 결론적으로는 그러한 행사로 인해 우리 팀원들이 이곳 LC 부서로 모였던 거다. To be present. 그리고 소개할 인원이 있다. Where's Vespa though? He's just doing general work? The newest addition. 우리 부서도 이제 규모가 커졌다 이 말이야. 자네들과 구면이라 들었다만. Oh, a familiar silhouette stepped forward from the opposite side. Someone we did not expect to encounter here of all places. From Blade lineage? Yo, Wangdu! In the midst of plight. Oh, I'm guessing this is their badge for Limbus Company Distortion. That's cool. She's part of LCD. 앵두 씨, 오랜만이네요. 김 석관님은 Yeah, how is Kim? 우두께서는 육신이 아문 지 오래이나 마음이 맑아지기까지 시간이 걸리는 것 같더군.
네, 머지않아 좋아지실 거야. Hmm. 그때까진 내가 그때 저지른 과오를 묵묵히 속죄할 뿐. Angdu appeared to be referring to how she ran bamboo-headed Kim through with her sword under the monolith's distorting influence. 그래도 LCD 팀에 합류해서 잘 적응하고 계시는 것 같아 다행이네요. Sinclair caught the shadow flickering across Angdu's face and swiftly stepped up to lighten the mood. 의탁하고 있는 신세지. 우리에겐 돌아갈 곳이 마땅히 남아있지 않으니. 하지만 언젠가는 반테스사로 돌아갈 것이야. 저쪽도 섞이기 위해 고군분투를 하고 있는. 어딜 가나 처음 적응해가는 건 힘든 법이지. 이곳의 인원끼리는 얼추 안면을 틔운 것 같으니 빠르게 다음으로 넘어가도록 할까. Hell yeah, we got LCD with us. Hohenheim and Marta are good. But yeah. 지금 필요한 것은 정보 공유, 그리고 그것을 기반으로 하는 줄이다. 나와 팀원들은 Ooh. 통로에서 습격을 당했지. Bruh, imagine like an Ace Attorney or Danganronpa kind of game. 그놈은 그냥 단도직입적으로 말할게. 엄청 강했어. 말벌 그 자식이 자리만 안 비웠어도 한번 붙어보긴 했을 텐데. If only Vespa. Why isn't Vespa here though? 말벌이라 하면 우리 막내인데 진짜 세긴 하거든. 얼마나 세냐면 예전에 말이야. 그 뭐였지? 빵이었던 것 같은데 아무튼 그걸 먹으려고 접시에 덜어놨는데 말벌 Some 그 kind of 자식이 pastry. 잠깐 등 돌렸는데 그대로 집어먹은 거야. My back that swiped it right off my plate. Like Yisang's not small. Look at that. 받아서 그대로 명치에 주먹을 팍 꽂았지. 먹은 거 뱉어내라고. 근데 그냥 욱 이러더니 아무렇지도 않게 빵을 꿀떡 삼키는 거 있지? 잘은 모르겠지만 강하신가 보네요. It's so small. Although Ezra's anecdote wasn't very illuminating, none of us bothered to ask for further clarification, as it seemed that was the only way to get an objective measure of Hornet's strength. Hornet from from Silk Song was to let her punch us in the solar plexus as well. Also, he's so small that she could like rest her. I think she would actually have to like kneel down a little bit to like rest her chin, or he would have to get like a little bit taller. 그래서 그분은 지금 어디 계시는데요? Ishmael peeked around as though she was expecting him to pop out from a hiding spot in the broadcast sector. 그게 말이지. 아마 들으면 깜짝 놀랄 걸. 무려 아직 에즈라. 무려 비밀이야. God damn it! Probably Massault's Canto, I would imagine, or maybe in next intervallo. Ezra trod off awkwardly. 나는 관찰과 추리를 통해 적을 파악하는 편이다. 어떤 무기를 쓰는지, 어떤 방식을 선호하는지, 사력을 즐기는지 피하는지, 어떤 마음가짐으로 전투에 임하는지에 대한 모든 색깔을. 이를 파고들면 반격할 수 있는 적절한 시점을 알게 되며 약점을 짐작할 수 있게 되지. 그런 식으로 얼추 길을 열 수 있으니. 하지만 그자는 But Moses inhaled sharply as though she missed her smoking pipe, which was nowhere to be seen at this moment. 모든 것이 난잡해 어떠한 패턴도 읽을 수 없었다. 그놈은 껍데기다. 사람을 죽일 때 어떠한 감정도 담겨 있지 않지. 그러니 무엇도 읽을 수 없었어. 반대로 너는 너무나 선명해 보이는군. You appear so clearly to me. 어지간히도 뭔가를 베고 싶은 건가? 산산조각 났지만 그 파편 하나하나가 예리하고 투명한, 끊어내고 싶으면서도 끊어낼 수 없어서 더 가련해 보이는 유리와 같은 검. Damn. You're getting read like a book.
Pun intended. Well, not pun, but you get the idea. 그 상처 투성이 손에는 무얼 그렇게 쥐고 있는 거지? 너 이 새끼. 멋대로 뭘 보고 있는 거냐? 팀장님한테 호칭이 지금 Just as Ezra was about to give her a stern warning, Hohenheim stepped in and changed the subject. 덧붙이자면 나와 여기 있는 마트는 실험실 앞에 있었네. 처음 시작은 바람 소리였지. 아주 거대한 것이 공기를 타고 날아오는 소리가 들렸네. Something large and heavy. 기계들과 격리실이 즐비해 있는 이 부서에서는 들려서는 안 될 소리였지. 제 바로 앞이었습니다. 저와 한 걸음 차이로 걷고 있었던 직원의 Something snapped. 순간적으로 그런 생각이 들었죠. 환상체가 탈출한 걸까? 하지만 정말 격리실에서 탈출이 일어난 것이었다. 알리사 씨가 말해준 것과 동일하네요. 어떠한 전조 증상도 없이 습격이 일어났다고. 자세히 보니 그건 환상체도 죄종도 뒤틀림도 아니고 거대한 칼집이었죠. It was a massive scabbard. Sounds like index? 칼집이 날아온 방향에는 But I'm pretty sure we're fighting Ring right now, 태어난 표정으로 who presumably threw the 책을 읽고 weapon. 있었습니다. 그 책은 마티아스. Oh, wait! Book of Vengeance. Oh, we're about to see someone with a sword in Book of Vengeance? A scabbard. 엄지의 중지라. 수초 동안 멍하니 보고 있었는데 팀장님이 저를 잡아 끌었습니다. 뒤를 다시 돌아보지는 못했어요. 수십 명의 비명을 I did not expect him to have a scabbard. Okay. 이상으로 설명이 길군 자네는. 이곳 방송 섹터 안까지 들어온 이후에서야 알리사 생각이 났어요. 목숨이 위급할 때 뇌는 생존을 위해 최소한의 정보만 전달하네. 당연한 증상이지. It is only natural. 하지만 그 연구 계획서를 마지막으로 관리하던 건 저였으니까요. 알리사도 원래는 발표실에 있었어야 했어요. 있잖아. 그런 걸 일일이 따지다가는 진짜 남아있는 게 없을 것 같거든. We're gonna be here forever. 너무 뻔한 위로 같긴 하지만 앞으로 무엇을 할 수 있을지부터 생각해도 늦지 않아. What we're going to do going forward, okay? We'll have time for regrets later. 그렇네요. 저희 팀장님을 한 차례 구해주시기까지 했는데 That I should have more faith. 제가 여러분들을 못 믿어서는 안 되겠죠. 그 또한 실험의 일환이었다고 반박하고 싶지만 시간이 없으니 넘어가도록 하지. More detailed 각자의 상황 explanation. 설명은 끝난 것 같으니 지금까지 확인된 정보를 공유해 보도록 할까. Moses began laying out the situation with the expertise befitting a leader of the LCD. 오늘 이곳 본사 지하에 있는 LC의 부서에 침입자들이 습격하였다. LC 전 구역이 We lost 통제불능이 control of the 되었고 entire 이것을 LC. 제외한 모든 섹터가 Okay, then it's just 각각 everything. 둘의 습격자에 의해 무력화되었지. By a single or a pair of intruders. So it's not a very big attack. Well, it is a big attack, but the number of people at one point is small. 숫자가 전부. Is already here. 그 이후에는 격리실까지 강제 개방되어 밖은 더욱 혼란스러운 상태고. 사면 초가요. 발 디딜 곳을 찾는 일은 어디를 가든 쉽지가 않군. 에이, 여기 감시 카메라만 전부 볼 수만 있어도 그놈들이 지금 어디에 있는지 정도는 볼 수 있을 텐데. 여러 번 말하는 중이지만 고치려고 시도 중일세. 의도적으로 끊어진 전력을 복구시키는 것을 마치 안경을 닦는 것처럼 쉽게 말하는군. 지금 가장 필요한 정보는 두 가지다. 침입자가 누구인가, 그리고 무엇을 위해 LC에 침입했는가. 우리가 마주한 자는 그저 명령받은 대로 사람을 죽이는 것에만 혈안이 되어 있었지. 하지만 목적을 단순 습격 후 살인으로 두기에는 미심쩍은 점이 많다. Then infiltrate the facility and slaughter its employees with abandon. Moses' deduction aligned with Otis's. If the assailants' goal was surely nothing more than slaughter, their first order of action should have been to unlock the containment units. 침입자의 정체는 그래, 대략적이나마 유추할 단서가 모였다. 설명해보게. 붉은 시선을 붙잡았다던 엄지아비라고 불리는 자, 그리고 연구원들을 습격한 중지에 시체로 된 인형까지 미루어 보아
그 솜씨는 아마도 약지 쪽이겠지. Corpse mannequins. 최소로 잡아도 손가락 2개 이상의 조직이 혼재된 상황이라고 볼 수. 지 흑운의 우두머리 짓을 하는 것들도 이곳에. 허나 이상하군. 모제스 아씨, 손가락이라는 작자들은 서로를 척하는 자들이 아닌가. 손가락 걸기 따위로 치고받고 싸우지 않고서야 하물며 같은 목표로 움직인다니. The finger bow bell. Bow bell? 그래. 그러니 역으로 판단하자면. Oh my god, Toad is 중요한 live. 목적이 있어서 각 손가락 간부급들이 특수하게 모였다 봐야겠지. For the officers of each finger to put aside their difference and work hand in hand. 거미 혹은 거미집의 아비들, 그들은 그렇게 불린다. 그리고 우리는 이미 그들이 펼쳐둔 거미줄에 걸린 상태지. 손가락은 서로의 영역을 침범하지 않기 위해 선을 그어둔다. 지금처럼 엉켜있는 일은 드물어. 아비들이라. 그 칭호 의미 없이 붙여지진 않았을 테지. 거미집이란 곳은 무언가를 기르는군. 그것도 각 손가락의 간부급이 모여서 양육이라는 행위를 한다라. 말이 안 되나 싶지만 그 목적이 범상치 않을 만큼 역설적으로 그들이 모일 It's just as 가능성이 outrageous. Like, that would paradoxically explain how they've come together. 리오슈라 했다. 그곳과 얽혀 있는 것으로 보이는데. 뭘 원, 알. I know would you something. 아, 이건 뭘 원하시는지. 괜찮다. 말도 파악할 수 있으니. 하지만 나도 내가 아는 것을 I need to 토해낼 watch 수가 the 없고. VOD if they don't keep. Depending on how long the stream is. 정보와 기억 전부 깨져 있겠지. 내게 보이는 것처럼. 모든 것을 기억해낼 필요는 없어. 내가 제일 궁금한 건 그 범상치 않은 목표다. 나를 무엇이든 베는 검으로 Into a blade that cuts through all. 그리고 나는 Ryoshu, can you tell us anything more? 아쉽지만 여기까지군 씨. Into a blade that cuts through all. 말하기 어렵다. 말할 수 있었어도 말하기 쉽지 않아. Ryoshu let out the protracted sigh just as Moses did earlier. Protracted exhalation of someone who clearly craved the puff of smoke. It betrayed the aloofness she projected. Come to think of it, Ryoshu hasn't been smoking at all since we got here, or maybe since the truck. 시계. 저자가 말한 것처럼, 그리고 네가 본 것처럼, 나 역시 내 스스로 궁금한 게 있지만, 그러나 아까처럼 내 놈의 힌트로 뭔가 짜맞춰질 만도 하다는 생각이 들었다. 그러니 같이 풀어내야 한다. 이 퍼즐. 혹 Ryoshu muttered placidly. 거미집의 목표가 너라면 굳이 본사를 침입할 이유가 없을 거다. Why did they bother attacking the HQ? Well, it's to set a trap, right? Like a web. As Moses began her explanation, Ryoshu looked in her direction with mild amusement. I see. Why attack HQ though? Why not like set a trap somewhere? Like attacking HQ, right? Isn't that... Why not set like a trap where we're about to go or something like that? 거미집을 빠져나왔다는 발언은 아마 탈출을 의미하겠지. You escaped it. 손가락 길이의 관계성을 고려했을 때 사이좋게 모여있을 위인들이 아닌데도 아비들은 너를 잃은 이후로도 거미집이란 단체를 유지했다. 단편적으로만 본다면 네 복귀를 기다렸을 수도 있지. 하지만 오늘의 행동들을 보아선 그렇게 인내심이 대단한 자들로 보이지도 않는다. I see. So Lei Hang confirmed that Ryoshu in Limbus company, and then boom, now they know. 이제야 모습을 드러냈다는 것이 수상하다는 거지. 저들이 절박했다면 벌써 움직여야 했을 거다. 이건 때를 기다린 거라는 생각이 드는군. Okay, never mind. They were waiting for the right time. 너를 되찾든 그게 아닌 뭔가를 하든 지금이 저들의 움직일 때가 된 셈이다. 저희가 만난 거미집의 아비는 류슈 씨가 이곳 본사 연구소로 올 수 있도록 길을 비켜줬어요. 그분이 류슈 씨에게 내비친 복잡한 감정들은 하나같이 강렬했지만
그럼에도 류슈 씨를 죽이거나 데려가려는 듯한 행동은 조금도 보이지 않았던 것 같아요. 아비들이 이곳에서 날 기다리고 있다고 한 걸 보면 나를 보러 온 건 맞다. 괴짜 탐정. 너 자꾸 말을 I think that's like Ryoshu's weird way of complimenting. Right? Like, hey, yeah, you right. 진정하게 저들의 대화를 막지 않는 게 좋네. 필시 저 논쟁 안에서 답을 떠올리겠지. 흐름을 너를 자극하기 위해 거미집의 아비들이 습격했다는 추측은 합당하지만 당장의 목적은 따로 있다는 생각을 지울 수가 없군. A distinct objective. 류슈가는 인물만을 노리고자 했다면 이곳과 지금이 The 적기는 specific 나오지 않아. time and place hardly seems to serve that purpose. The intervals between each of the sinners are different, but once a sinner's turn ends, another begins every single time without failure. This case has everything to do with Ryoshu, I believe. Without a shred of doubt, that's her turn. Once the sinners relayed my words, Moses fell into a brief contemplation and began to mutter a sequence of words. 림버스 컴퍼니, 거울, 유리창, 구엘사, 추출된 에고, Jesus Christ. 신비, 환상체, 모노리스, 수감자료. Moses. Oh, right, we do have him. I thought we sold the monolith, though, to Herbert, or whatever his name is. 이곳 LC의 연구소에서 거미집의 목적이 될 수 있는 것은 그리 많지 않더군. 당장 쓸 수 없는 정보를 모두 제외하면 추측할 수 있는 모든 목적 중 황금가지. They're here for the golden bowels. I know some people called N-Corp could be related here, but 결국 그런 결론이 나는 것인가? So she's saying golden bowels. Moses is right. It's become very important for us to look into Ryoshu's past, to reach in and see what lies there, but LCB's goal, its journeys and its stories have always been bound to the same terminus, obtaining the golden bowels. Hohenheim, where are the golden bowels in this facility located? 관리자님께서 황금가지의 위치를 묻는군요. 이곳의 실험실에 있네. Hohenheim's gaze turned to me. Perhaps he was looking at the clocked hand on my head. 그래. 발표 내용에 대해서 말하지 않을 수가 없겠군. Hohenheim's answer sounded more like a prolonged sigh. 그건 황금가지 실험 성과에 대한 발표였네. 그리고 그 발표가 공개될 수 있는 인원은 한정되어 있네. 지금 자네들 LCB는 포함되지 않아. Does not include members of the LCB. 황금가지를 개고생해서 구해오는 건 우리인데 우리한테만 정보 공개를 제한한. 보안의 범위를 결정하는 건 내가 아니네. 호헨하임 씨가 우려하는 바가 무엇인지는 알고 회사는 황금가지에 대한 정보의 공개를 엄중하게 제한하고 있으니까요. 혹여 회사의 동의 없이 이 정보가 노출되었을 경우 어떤 조치가 내려올지는 현재로서 알 수 없습니다. We may even be subject to. 기억 소거 절차까지도 감안해야 할 테죠. 지금 같은 비상 상황에서 그딴 걱정부터 해야 한다니. 비밀스럽고 수상쩍은 회사에서 뭘 바라겠나. 그럼 감안한다고 생각하고 본론부터 말하지. 우리는 황금가지를 회수된 각각의 가지를 접목하는 실험을 진행 중이었다네. grafting the bows onto one another. Are you trying to make a tree? 가지를 접목한다는 것은 혹시 Or maybe like a 한 그루의 나무로 만들겠다는 뜻인가? Thanks, Isai. 연구자 앞에서는 두루뭉술하게 넘길 수도 없겠군. 맞네. 특수한 환경에서 황금가지를 배양시켜 Create a sapling. 만드는 중이라네. 아직은 한 그루로 완전하게 접목시키지는 못했지만 그리고 Trying to make a tree of light. 주요 관계자들과 몇몇 팀에게 공개할 예정이었는데 이런 사고가 터져버렸군. We're trying to share the successes with certain major characters. 황금가지는 실험실에 있더라. 그럼 실험실에서 황금가지를 먼저 찾아내 보호하는 게 급선무겠네요. 하지만
섣불리 움직이기에는 이곳에 도사리는 적들이 너무 많지 않아? 본사랑 더 연락할 방법은 없는 거야? 본사에 지원 요청은 들어갔나? 1시간 전에 We did send a 우주 rescue 신호를 보냈지만 signal. 명확하게 닿았을지는 알 수 없네. 송신기들은 전부 그들이 파괴해버려서 말이지. 신호만 들어갔다면 LC에게 규격 외의 상황이 벌어졌다는 건 금방 파악했겠지. Binoval LC가 Force. 지원을 보냈다는 가정하에서 그들이 이곳까지 도착하는 데 걸리는 시간을 예상할 수 있나? 현재 시설 곳곳에 산재한 폐쇄 경로를 지나오는 시간을 모두 감 10분 이내일 것입니다. 10분이라면 신호를 받지 못했거나 엘리베이터가 중간에 작동을 멈춰 갇혔을 수도 있겠죠. 하긴 우리야 소드 씨가 설명해줘서 뒷문으로 들어올 수 있었지. Come straight to this facility. 그런 거라면 통제실에서 전력 분배기만 재부팅해줘도 해결될 것에. 어이 척척 박사. 이 부서의 셧다운 상태를 복구시키려면 저 돌아다니는 뒤틀림이나 환상체들을 모조리 제압해야 하는 거지? 완벽히 복구하기 위해서는 그렇다고 봐야겠지. 이것은 복도의 환상체가 하나라도 탈출해 돌아다닌다면 Even a 다른 single 부서로 갈수 has 있는 모든 escaped. 통로가 차단돼. 깊이 생각해봤자 뭐가 더 나오겠어? 환상체나 뒤틀림들이 무서운 거면 우리가 처리해줄게. 무섭다고는 한마디도 안 했는데요. 좀 더 신중하게 행동해야 하는 게 어떻냐는 말이죠. 역시 전력 수리부터 하는 게 제일 현명할 수도 있네. 습격자들은 어둠 속에서 더 활기를 칠 테니 말이야. 아무래도 Effective use of the DAW. 작전 수행을 위해서는 인원 편제를 분할하는 편이 좋겠습니다. 관리자. Split our forces. 우선순위만을 논하면서 시간을 낭비하기에는 상황이. Once I nodded in agreement, Otis quickly took control of the situation. 지금부터 우리는 수색 정찰 및 탈출을 준비한다. 뭐? 나가자고? LCA 지원이 도착할 것이라고 가정한다면 그 타이밍에 맞춰 우리도 행동하는 편이 유리하다. 협공의 가능성이 높아지기 때문이지. 또한 정황을 보아하니 이 위치에 너무 오래 숨어 있었다. 적은 계속해서 이곳을 들쑤시며 목표를 달성할 때까지 닥치는 대로 죽이는데 우리의 위치를 고정해 놓는 것은 죽을 확률만 늘리는 셈이다. 그건 말 되네. 하긴 쟤네들은 한 번 죽으면 끝이기도 하고. 거기에 더해 황금가지 또한 적보다 먼저 회수해야 한다. 무엇을 하려고 하든 이 안에서는 해결할 수 없다. 그래. 그럼 우리가 다 같이 나간다 쳤을 때 제일 먼저 갈 장소는 어디인가? 자네 말대로 황금가지의 회수나 전력 복구 같이 한 번에 준비할 것. 전력을 복구할 통제실과 실험실 그리고 손상된 회로가 있는 복도는 전부 멀리 떨어져 있어. The damaged circuitry are all located far from each other. 팀을 나눈다. 황금가지의 보호, 시설 전력의 복구, 환상체 제압을 통한 지원 통로 개척. 이 막중한 문제들을 동시에 해결하기 위해서는 각각에 걸맞은 팀들이 배치되는 것이 낫겠다. 그래, 뭐 찬성이야. 우리는 따로 행동하는 편이 더 편하기도 하고. 황금가지는 우리 LCB 부서가 찾도록 하지. 이곳에 있는 관리자님께서는 근처에 황금가지가 있으면 바로 금속 탐지기 뭐 그런 기능인 건가? 그런 싸구려 같은 비유를 촉박하니 지금만 넘어가지. 그리고 환상체나 뒤틀림, 죄종들의 제압은 자네들 LCD 부서에. Damn. Okay, abnormality, distortion, and Pekatula. 우와, 전문이지 그건. 이곳에 격리되어 있던 환상체나 뒤틀림 중에 까다로운 건 몇 종 정도 되지? 얼추 당신의 정도의 실력이면 어렵지 않게 제압할 수 있을 걸세. Save for 2. 실험실끼리 통신할 때 쓰던 초소형 무전기를 주겠네. 너무 멀면 신호가 닿지 않지만 자네들에게 제압 방법을 설명하는 데엔 쓸만할 거야. Suppression tactic for each entity. 통신도 갖출 수 있겠군. 마지막으로 전력 복구는 LCE 부서에 맡기도록 하지. To 내부 시설에 LCE. 대해서는 이곳의 인원 중 제일 익숙할 것 같으니. 합리적이군. 이 부서는 자네들이 보았던 것보다 더 까다롭게 설계가 되어 있거든. 전선들이 제대로 정리가 되지 않은 혼란한 상태를 그건 엔트로피 증가 과정의 제한이라고 생각해 줬으면 좋겠군. 그리 보여도 안정한 상태일세.
Martin gave a handful of tiny radios to Otis, who distributed them to each of us. 좋아. 이걸로 상황을 계속 공유하도록 하지. 잊고 싶던 연기 냄새가 자꾸만 스멀스멀 올라오는군. Oh boy. So everyone's got their task. Shirajo. I wonder if like they're based off chapters or something. 들어있으니 함부로 대하지 말고. 그래. 예. 우리도 황금가지들 구해오느라 그렇게 고생을 해야 됐는데 막대하겠나? Gregor's comment did nothing to deter Hohenheim, who kept voicing his warning again and again. 그럼 실험실은 그쪽이고 통제실은 Ezra was tracing the available routes to guide the LCD's team members who arrived with Moses, while others crept down the corridor, alert for any dangers lurking in the shadows. Looks like we're getting split into complete. The corridor was thrown into complete chaos. 싱클레어 씨, 이곳으로 오세요. Limbus does their story in three parts for 3 weeks. So in the next 2 weeks, a story part. Who called for Sinclair, Ishmael? Is everyone alright? 환상체 탈출에 대비해 설치된 격리 시스템이 작동된 것으로 보인다. Massault, who had been standing close by, replied in a monotonous voice. And just as he said, when I looked around, 까딱하면 벽에 깔릴 뻔했어. 간발의 차였구려. 조악해. 불신앙이다. just when I didn't think it could get any worse, it did. Sinclair and Don Quixote were desperately calling out from the other side of the wall. 이렇게까지 완전히 단테님과 분리되어 본 적은 처음이. 그럼 이제 함부로 다치지도 못하겠네. 주변에 환상체가 등장한 것 같진 않은데요. 역시 차단벽의 제어권도 넘어간 것 같군요. 걱정 마십시오, 관리자님. 사소한 차질일 뿐입니다. 이자들의 통솔은 제게만. 네? 곧바로 그런 말부터 하신다고요? 단테의 걱정부터. 난감하게 되었군. Hohenheim let out a heavy sigh. 팀장님, 괜찮으세요? 그래. 다행히도 부상자는 없어 보이는 것. After all that planning, we ended up getting separated into completely random teams. 일단 나누어진 인원부터 파악하지. Okay, it's me, Massault, Gregor, and Yisang here. Also Ryoshu. 여기는 탐정님이랑 나랑 앵두 씨랑 그리고 저랑 이스마일 씨와 로자 씨. 이쪽은 Oh, we're split into okay, 3 different groups. 2 walls. I thought it was just way more, or maybe just only 2. 동등이 무엇인가? 자신보다 능력 있는 사람을 인정하는 것이 어려운 자들이 쓰는 의존 명사입니다. 저랑 동키호테 씨와 파우스트 씨가 계시네요. There was no chance we could get the security wall out of the way even with our combined effort. 안 되는군요, 역시. 마스터 카드 키로 강제 개방할 수 있어. Even the LCE wasn't having any luck on their side. 약간의 변동이 생기긴 했지만 어쩔 수 없을 것 같군. LCD를 포함한 이 인원은 시설 내에 돌아다니고 있는 것들을 순차적으로 제압한다. CCTV를 복구하는 대로 그쪽 안내를 돕겠습니다. Repairing the security cameras. 지금 말한 대로 LCE, 호헨하임이 포함된 팀은 통제실로 향해서 전력 복구의 집 관리자님과 나머지 인원이 있는 팀은 황금가지 확보를 위해 Oh, our team's been cut. Like 5 sinners. 제일 힘든 걸. 그럼 우리는 먼저 이동한다. Oh, that's cool. Alrighty, off we go. 내가 앞장서도록 하지. 따라오도록. And with that, Otis and the LCD's team's footsteps fade into the distance on the opposite side. We're splitting the party. 사실 여기 있는 맡은 군과 조수군만 데려가도
통제실을 복구하는 정도는 아무 문제가 없을 것 같아. And they don't have an extra life because they're not with Dante. 그리 체계적으로 되어 있지 않나 보군요. 이러한 통제불능의 상황까지 대비하여 백업 장치 설계를 했어야 한다는 유감스러운. 내가 건물의 설계까지 도맡아 할 만큼 한가하지는 않았어서 말이네. 하지만 실험실의 구조만 독립적으로 놓고 보자면 The structure of the laboratory itself is 고작 이런 일로 울상짓지 마시게나, 히스클리프군. 맞아요. 저희 셋이서 뭉친다면 어떤 일이든 so so it's like Heathcliff and Don Sinclair and Faust. The voices of Hohenheim and the other sinners also slipped further away into the background. Should we get a move on too? 황금 거제가 가까이 느껴지면 바로 말해줘, 관리자 양반. Okay. I'm drinking water. 그러고 보니 흡연자 둘이 딱. 다들 어떻게 담배도 안 태우고 이런 노동 환경을 버티는지 모르겠다니까. 피운 시절은 있었다. Yes, Masoud, I know you smoked in your book. 원래? Wait, he 못 폈는데. didn't you? But I could not find any reason to maintain the habit. That's different. I'm pretty sure in Masoud in his book, that was like one of the few things he like enjoyed, or at least he like did routinely, as well as read the news. I could just be, I could be wrong. 담배라고 지칭될 수 있는 것 대부분을. 난 1년 내내 바른 생활 사나이로만 알았지 뭐야. 필요하다면 통상적인 올바르지 않은 일들을 And 가르치는. that is like the most like lawful evil thing I've heard. Those generally accepted as right, and those accepted as wrong. 나는 구인의 시절 동료들의 권유로 면목음한 적은 있었네. During my time, Yi Sang just like I once had an opportunity to engage in a few hits of the substance at the behest of my fellows. 그게 처음이자 마지막이었어. 다 같이 웃음을 터뜨렸지만 담배 자체가 유쾌하진 않았어. Oh, he's smiling. He's smiling. 왜 어깨 꼬면 그래? 류슈양은 언제부터 권련을 애용하기 시작했나? Every pair of eyes searched Ryoshi's face, but she didn't bother telling us her story, nor did she reveal any signs of unease or anxiety. What we saw on her face was inexplicable exhilaration, thrill, and as strange as it may seem, a fury chilling to the marrows. 글쎄, 어렸을 때부터 보고 자란 게 그것뿐이라. 아닌 게 더 이상하긴 한가. 이번이 류슈 씨 차례 맞지? 그래. 너무 Yeah, no. Yi Sang said he did it once and that he didn't really enjoy it. Yeah, I doubt Yi Sang's a smoker. I don't know. Actually, now that I look at it, Masoud. It's weird because Book Masoud does smoke. I don't think Book Yi Sang was drugged, but like I don't think they talk about smoking. 어떤가, 류슈양. 과거를 마주해야 하는 기분이란. 당연히 즐겁다. 기다린 보람이 있어. 그러고 보니 류슈 씨는 아까부터 담배를 물고 있지 않나? 그래, 미리부터 연습 중이다. Trying to get used to staying off it. Meanwhile, at the transporter truck, 붉은 시선. 당신에게만큼은 없을 줄 알았는데 말이야. 우습지 않아? 이 Because of a kid. 덩어리 하나 빼앗겼다고. 천하의 붉은 시선이 제대로 그래도 이해하지 못하는 건 아니야. 버릴 수도 죽일 수도 없는 것을. 아니. oh, so damn is she bloody. 원했던 건 맞지만
그딴 짐덩어리일 줄 몰랐던 걸지도. 루치오가 조사해온 걸 They've been 보면 fighting. 딱히 이거랑 아무 관계도 아닌 남남인 것 같던데. 목적 때문에 이러지도 저러지도 못하고 꾸역꾸역 가지고 우리 티켓이나 Or 저기 textbook 있는 over there. 교본처럼 거슬려 죽여버리고 싶어도 바라는 미래를 위해서. You know, maybe they just have a kid and they just like him. They don't have to have a use for them, but okay. 우리 꽤 공통점이 많나 봐. 응? Lucio's just chilling there. 네가 그렇게 쓸데없는 말을 계속 짓거리며 도발하는 이유는 그것들이 본사에서 수행하고 있는 임무, 그 작전이 완수되었다는 신호가 오기 전까지. 하지만 내 검이 니놈의 목에 닿지 않고 있다고 해서 네가 데리고 다니는 이 애송이의 목까지 안 잊지 않았으면 좋겠군. 재밌겠네. 한번 내가 우리 티켓을 위해 만든 교본이 특색에게서 얼마나 버틸 수 있는지 나도 궁금하네. Ooh, the tree branches. Roseate Desire. Oh, 4 cents. I thought I counted 5. Okay, this is gonna be interesting. What team can I even make from this? They have something. I mean, I could see maybe a bleed team. I just take ones that I like. I could see a Tremor team coming along. Yeah, no, they all got Tremor in them. Well, certain identities. Tremor Bleed, Tremor Burn, Tremor Rupture. That one's just Tremor if I get that. For now, let's just bring 60s and level up a few of them. Nah, shush. That should be good. 1, 2. 걸맞는 곳이어야 할 특수. 패도의 시간이군. We keep running into these mannequins. Are they made by the nurse fathers? 그래. 정확히는 약지압이 혼자다. 신체파. 인간의 근육과 뼈로 수축과 이완을 이용하는 예술이다. 거기에 큐비즘도 조금 끼얹었나? 고약하구만. 보이시오? 저것들의 몸에 These corpses were engraved with a wild scroll of a message, carved with a blade. They began shuffling at us in that uncanny rhythm, entirely devoid of any semblance of will. 사랑하는 우리 딸, 이 곡선을 주의 깊게 봐주세요. 갈비뼈라는 건 잘만 다듬으면 어떤 것보다 날카로운 칼이 되고, 흉곽은 심장과 폐를 보호하기 위해 이렇게나 견고하고 아름다운 나치형이 되었죠. 이 몸의 아름다운 형태를 유지한 채로 몸이 지닌 태초의 정교한 가치를 망가뜨리지 않은 채로 귀중한 악기를 다루듯이 The act of creation must be handled. 만져보세요. 근육과 힘줄의 결을 따라 칼날이 잡히지 않나요? I mean, God, the way... God, the dialogue does hit. It hits. 가장 살고 싶어 했던 놈의 뼈가 가장 죽이기 좋은 칼이 되었군. 그렇죠. 요시히데라면 이 진가를 알아차릴 줄 알았어요. 그 어떤 것보다 정성을 기울여서 이 아이를 만들고 있답니다.
조금이라도 으스러지거나 균형이 안 맞는 뼈를 가지고 마침내 완성된다면 I would like for you to wield it. 요시히데가 써주세요. 그러지. 그렇게나 노래 부르던 그 작품은 Ryoshi muttered to herself. Oh. Yep, got 상체가 탈출했어. ink ribbons, urge, free negative types, one staggered, recover, gain bind, gain fragile, clash win, pink ribbons. 죽어버릴 치고는 필요 없거든. Pink ribbons. Yeah, whenever tosses an attack skill. The unit tosses an attack skill coin? Counting period whenever the unit tosses. Tosses. Oh, like when it flips. Let's not attack those two. Oh, oh. That is annoying. Just hit him. Just hit him. Schmeckle. Yeah, all my food's gone cold, but it's alright. Ba ba ba. Neutral. Oh, that's yikes. And you have two of those. Nice missile. Ooh, ooh, oh. Not a lot of damage though. Oh, Gregor, no! 고작 여기서 쓰러진다면 그놈이 날 얼마나 배풍. 마음 놓고 열어젖히고 일기당천. Missile! No! 내 뒤로. Missile should be good. He has anti-stagger. 찾지 못할. Oh, I got 7 more people. That should be a stagger. Ah, Gregor. 여기가 벽속이군. 내 뒤로. 사정없이 몰아칠 테니. 좋아. 이대로 다 끝장내는 거야. That should be fine. 알로브라는 때까지 최대한 아파하게 만들라고. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 내 뒤로. 바람 불어오는 대로 짓밟아라. 흩어져 찾지 못하리. 답공창. Stagger. 이거 봐. 환상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. 이제 보자. 하나를 Honestly, I should have had missile reload. 하나를 찔렀을 뿐. 헤세드 같은 놈들은 이 It's 공격을 fine, it's 봐야 해. fine. 환상체 가지고 에너지 짜는 회사에서 이 정도 전투 능력은 있어야지. 복지팀 애들만 데리고서 뭘 한다고? 여기가 벽속이군. ドクターのように優れた式ですね。 내
닿지 못할 전탄 격발. 이래서 장비는 그렇게 속성별로 서 준비해달라고 부탁해 Reload even though everyone's dead. 있는 힘껏 찔러놓고 으껴놨지만 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. He's burning up. My sword, everyone's dead. 다시 교체되는 것처럼. 나를 계속 고용해라. 홍원의 여러 형태 중 내가 Sanguine 별난해 볼수 있겠지. artistry. 하지만 그 후엔 I should change 흑수들보다도 Gregor to 뛰어난 this 알게 될 one. 거다. 그때는 너와 나의 목적이 이루어진 후다. Ah, my EXP tickets. Boom. Boom. I mean, both are good. Both are really good. 만국된 직선을 직선으로 질주하겠소. Oh, I thought we were gonna get a bit more dialogue. 皆さん戦闘の準備を Okay. Bleh. 받아볼 텐가. 전탄 격발. ダンテさんの作戦とても効果的でした。 빈틈 투성이군. 스틸레터. 이래서 장비는 속성별로 준비해달라고 부탁해놨었지. 적재적소했으니까 이만큼 뒤. 효율적인 I got 요소잖아. food right here. Don't worry about it. 한 상체가 탈출했어. I don't think that would stagger, but it doesn't matter. You're gonna get 2 anyway. 너희들이 겁쟁이는 아니어야 So, 할 거야. hit. 머뭇거리다가 아차하는 순간 Maybe you can 죽어버린 avoid 필요 hitting. 없거든. No, I'd rather you hit and reload. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 効果的な攻撃でした。 이것밖에 못하나. 내 뒤. 한 상체는 피해를 받을 뿐 소멸하지 않아. Get him! 죽지도 않을 목숨. Oh, please stagger. Yeah, it looks like a stagger. 고통스럽게 만들어 보자고. 여기가 네 약점인가? 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬은 생략하는 게 좋겠지? It looks good? 빠르게 처리하지. 내 뒤. 이것밖에 못하나. Yeah, Gregor! I think swapping Gregor was the right choice. これが必要な戦いであれば。 Protector's stance. Okay. You only have 1 bullet. Yeah, you might as well reload now. Yeah. 당천. Reload, my soul. 자세가 무너졌나?
충할까 봐. Yeah. 敵の調子が悪くなっているみたい He's burning up. 내 뒤. 전력으로 상대하마. Fucking 5 coin. Ooh. 한 상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 사정없이 몰아칠 테니. 자세가 무너졌니? Yeah, get him, Greg. 흩어져. 찾지 못하리. You know. Oh boy. I almost feel bad for you. Almost. 회풍. 자세가 무너졌니? 그렇게 서 있어. このまま行けば敵を食い止めら 있는 れます 힘껏 찔러놓고 으껴놨지만 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. 내가 부서지고 파괴되어도 나를 계속 고용해라. 홍원의 The 여러 finger. 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후 정면 엘리베이터가 작동하고 있다. I could see the light of the elevator beyond the lockdown door. If power has returned to the elevators, 호에나임군이 통제실에 성공적으로 도착했나 보구려. then once the elevator's doors opened, the LCA agents began pouring into the facility in perfect order. They immediately began hacking and shooting down anything that got in their way. There wasn't the slightest hesitation in their movement, as though drilled into them over countless rehearsals. From the way they never failed to deliver a killing blow to any target that so much as twitched, even when it was already mangled beyond recognition, I could tell that they were seasoned veterans with years of combat experience. I began to grow certain that these fighters could brush aside any obstacle we faced with ease. LCA 특작팀이라 했나? 역시 제압에는 들리나? 아이, 내놔봐. 야, 야. 아이 깜짝이야. 아이 조용히 말해도 잘 들리니까 소리는 지르지. 미안하군. 조숙은 워낙 성질이 급해서. 수감자 오티스의 추측이 맞았네. 우리는 지금 통제실에 와 있고 여기 있는 단말기로 복도 상황을 볼 수 있는데. 화질은 영 좋지 않지만 이쪽 구에 LCA가 도착했다네. 그래. 우리 눈앞에도 보인다. 이 폐쇄 셔터 너머로. 다만 방금 내가 한 것은 자네들 앞을 가로막는 차단벽 하나를 열어준 게 다라네. 다른 부서로 이어지는 내부 승강기를 복구. 그렇다면 이제 부상자들을 안전한 곳으로 올려보낼 수 있는 것인가? 그렇지는 않더군. 모종의 기술을 이용해 내려보냈지만 다시 올라가려면 시설을 복구해야 한다네. 그래도 다행이군. 구역별로 투입된 듯하니 다른 자들도 도움을 받을 수 있겠어. 연구와 관련 없는 살상 기술과 전투에 그다지 흥미를 느끼진 못했지만 주워 들은 바로는 저들이 도시 내에서도 알아주는 전투 집단이라더군. 정면. The lights flickered and... Oh! Yeah. Free LCA... Free LCA agent... Does he have a mask on? I didn't... Wait... Did he have a mask on before? Free LCA agents who were advancing while covering the front of their squad simultaneously fell to the floor without so much as a scream. Does he have like a stick? Like a broken lamp, the light past the security wall continues to flicker.
Between each flicker of the malfunctioning light, the outline of the intruder's weapon seemed to shift into a different shape. At first, the shadow stretched into the sharp tip of a pick. Then after several more flickers, it took on the familiar outline of an axe, very much resembling Roger's own? Or just a general axe. LCA의 정찰 작전에 특화된 팀이군요. 모노리스 회수 때 나타났던 팀과 같은 계열로 보입니다. 아니, 그렇다 해도 저 정도로 숙련된 부대를 호에나임군 듣고 있는가? I have a few guesses of what the weapon is, but 그쪽은 벌써 제압이 끝난 건가? 절대 복도로 나가지 마시게. 왜 그런가? 아, 단말로 확인해보니 방금 LCA 대원들이 환상체 하나를 완벽히 제압했더군. 이쪽으로 파견된 LCA 지원 병력은 방금 뭐라고 했나? 해방된 야전 상황이었다면 정찰 때만으로도 LCA가 패배하진 않았을 것입니다. 하지만 거미줄에 걸려있다는 사실을 잊으면 적골이 나지. 저들은 자신들이 지극히 유리한 곳으로 먹잇감을 끌어들인다. 개방, 탁 트인 공간. 가정조차 의미가 없다. 그런 일은 애초부터 일어나지 않을 테니 봐라. 먹잇감이 자신이 가장 잘 사냥할 수 있는 무대로. what Alyssa's had described earlier was becoming more and more apparent to us. A relaxed but disciplined gait. The man, after having slaughtered dozens of LCA agents, slowly turned around to face us, his sharp dress shoes lazily clopping against the floor. Yeah, stopwatch looking thing. It kind of looks like a cane from here. That's not the ring, is it? That's... I mean, we were thinking it's index, but He seemed to have been aware of our presence from the get-go. Light dances across the glossy surface of his white mask. He returns a smile in response to Ryoshu's furious wrath. Then his lips part, soundlessly mouthing a sentence word by word. How did your reviews go? The way it cut is disturbing. 훈련은 어땠어? 똑같아. 지루해. 아빠, 팔에 상처가 났는데 직접 입힌 거야? 아, 맞아. Yeah, because 나이프로 내 팔을 관통시키. through my own arm, because you're index, so you're doing a bunch of messed up stuff. 20번째부터는 정말 아프더구나. 그거 알아, 딸? 자결통은 첩살통보다 100배는 더 고통스럽다고 하더라. 그러니 누군가를 처리해야 할 땐 불은 사용하지 마. 그들이 고통에 몸부림치면서 너만을 저주하며 지옥으로 떨어질 텐데. So if you have to use... So when you have to take care of someone, I hope you won't use fire. 적어도 마지막엔 그들에게 더 나은 주마등을 안겨줘야 하지 않겠니? 알았어. Is that a band-aid for this giant cut? Also, you're right, long hair. He's wearing a mask right now, probably because Ryoshu burned his face, as said in the trailer. 얼굴에 긁힌 상처가 있구나. 발렌티나의 수업 중에 생긴 거겠지? 그는 너무 과격해. 상처의 개수가 곧 훈련의 척도와 비례한다고 생각하는 자야. 흉이 안 지게 잘 치료해야지. That's I'm guessing that's an index rank. That's pretty high ranked, is it not? 그러던가. 2 and a symbol. Yoshihide. 방금 LC와의 무전대로라면 관리자님께서 위험... 오티스,
저도 걱정은 되는데요. 당장 우리 쪽도 만만치 않은 상황인 것 같아요. 그건 복구된 CCTV 화면인가? 네, 이 앞을 비추고 있어요. 근데 자네도 와서 보게. 내 기억이 틀리지 않다면 이런 복식을 한 장은 Oh, that's middle, alright. What is he flinging around? A scabbard? 저쪽에서 전멸당했다는 As they said earlier. 이렇게 당했나 보네. 이건 거의 죽이다 못해 사람을 부서뜨리고 있는데? 뭐라고 자꾸 큰 소리로 떠드는 것 같기도 하고 소리가 잘 들리진 않는데. That's pretty interesting. Chains wrapped around one leg. Book on the side. 요시히데라고 계속 외치고 있군. 그리고 웃고도 있어. 입을 크게 벌리고 몸까지 들썩이며 무엇이 그리도 즐거운 것인지. 지금 사람이 저만큼 날아간 거야? 발로 찬 것뿐인데? 선명한 화면은 아니지만 다리는 의체일까? Oh. I think that's a prosthetic leg. 강화 문신을 몸이 전부 뒤덮일 때까지 받으면 저런 모양이 될 Could 수도 look 있어. something like that. A leg covered in tattoos. 우리 아빠 곰발바닥 보고 있구나. Oh. Wait. So that's not. Also, she has a blade. 누구야? Also, she said 나는 키라라고 해. Papa's blade. Like, is it still older brother or? 기척도 없이. 종원, 전투 준비. 아니야. 너희 Yo, 보고 what? 있는 거 아니야? 방해 안 할 거야. 싸우지도 않을 거고. I guess we're not fighting. 그런 중요한 일을 하는 거라면 내가. I'll just hang out around here. 마저 감사해. 아빠라고? 저 사람이? 맞아. 진짜 yor라게 멋지지. 너네 방금 봤어? 저 기술 있잖아. 완전 간지인 것 같지 않아? 나도 따라하려고 하는데도 잘 안 된다니까. I kind of want to zoom in on her arms. Like, there's this little bit of metal here. 어떻게 저런 강속구로 복도 끝까지 처박히게 하지? On the other end of the hole. I mean, yeah, this is really cool. So middle doesn't only use fisticuffs and chains. 학살을 마치 놀이나 경기 따위로 지금 불쾌하기 그지없는 물의 배로군. 너 그런 쪽이야? 재밌다. 나도 좋아해. 일주일 전에 나왔던 빗줄기 속 검객 최신화에 등장하는 캐릭터가 그런 말투 쓰잖아. The cloudburst blade. 치면서. Lifting his cloudburst. 뭐야? 너도 모르는 거야? 그 작품? 주위에 계속 추천하는 중인데 아무도 호응을 안 해. 한 놈은 맨날 훈련만 해대고 한 놈은 집 거미랑만 조잘거리고 한 놈은 I've been trying to sell it. 나머지 하나는 Oh wait, no, she's probably just trying to sell the story. Okay. 그게 제대로 된 감상이냐고. 왜 만화책에 그런 걸 따져? 걔랑은 아무튼 처음부터 끝까지 안 맞는다니까. What makes sense and what doesn't when reading a comic book. Okay, so she did make it. Gosh, I don't think I'd ever vibe with that girl. Okay, so I don't know, because I'm still thinking about the guy earlier talking to Ryoshu being, yo, how are your reviews or something. I mean, like I said, I don't know if it's literally Papa, like he had a child, or if it's more like a family hierarchy thing. It might be his literal daughter, but I don't know. 아무튼 그거 본 사람 있으면 손 들어볼래? 나랑 3시간 아니 4시간만 같이 떠들어주라. 4 hours of your time? 그만. 가짜는 헛소리로 구슬려질 정도로 우리는 무릎. 아까부터 화면에 잡히는 게 없어요. 오티스. 어이 딸님! 근처에서 놀고 있으랬더니 뭐? 돌겠군. Drat. 여전히 더 들어오지 않는군. 이보게! 이스마일군! 오티스군! 느낌이 좋지 않네요. 아무래도 시설 복구를 서둘러야겠네.
차단벽 제어권만 들어온다면 마침 이 근처에도 소실된 회로 하나가. Oh, 바로 이 방에. that's fun. 이곳은 약지 조직원이 지나간 흔적이 보이는군요. I'm not gonna lie, it's kind of. 그렇게 빤히 쳐다볼 필요는 없어. 아니, 역겨움이라는 감정은 내게 큰 영향을 주지 못하네. 다만 팀장님, 일일이 누구의 얼굴인지 헤아리지 Oh, please don't tell me it's. 그래. 무심코 한눈을 팔아 계속하지. Please don't be Alyssa. 할 말이라도 있나? 드물게도 파우스트 역시 호엔하임의 말에 동의하고 있다는 생각이 드는군요. 뭘? 이럴수록 빠르게 시설을 복구시켜야 한다는 것은. So where Index is near us, the other groups got middle, the other groups got ring. Let's use lunacy. Even though we're probably okay, same team. 발버둥 칠 수밖에. Leaving behind the perpetrator of the carnage, greeting Ryoshi on the other side of the security wall, we had no other choice but to make our way toward the lab. 류슈 양, 답하기 싫은 물음이라 하면 비껴보내어도 괜찮네만. 아비란 자들과는 어떤 사이였는가? 단순히 그대와 악연으로 물든 인연이라기에는. 방금 전 그대의 표정은 조금 미묘해서 말이오. 모든 조각이 맞물려진 것은 아니지만 그들은 말 그대로 아비, 나라는 검을 펴려낸 내 아비들이었다. Get him. You go defense. Honestly, Yusang should probably go defense as well. When hit. Yeah, that's perfect actually. Yeah, missile. Rattle him. Ooh, stagger on the neck. Oh, Greg, that was closer than it should have been. Okay, I gotta hit him now. Ba-ba. I don't think that was stagger, but you're gonna, when hit, inflict combat stock gain 1. You can just ignore that. Missile. There we go. Missile. No. It's fine. It's fine. It's fine. It's a normal stage. He won Ricardo again. Ricardo is pretty funny. He sang. Ow. 내 뒤. レンバスカンパニーの皆さんとご一緒できて本当に嬉しいです。This is all bad. Increase the number of times Mercy. Just hit him. 빠르게 처리하지. There we go, Gregor. I shouldn't have hit him. Wah, 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 wah. Also, there was no spider, so I don't know what you're talking about. Wah, wah, wah. That was just like a guy's ribs and head and intestines. I don't think there was a spider. Like, the only thing that resembled a spider was the guy with like a rib, his like, yeah, rib skeletons.
That's not a spider though. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 자세가 무너졌네. Yeah, pick him. Gregor, you just end him. Gregor. There we go. Holy, I did not want you to get hit by that. Mercy. 자비에 감사하도록. 헤세드 같은 놈들은 이 광경을 좀 봐야 해. 환상체 가두고 에너지 짜는 회사에서 이 정도 Go get him. 복지팀 애들만 데려서 뭘 한다고? 탑공창. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 내 뒤로. Bang. Bang. 전탄격발. Boom. Reloading. 이것 봐. 환상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. 빈틈투성이군. Ooh. 허술하군. 총알까 Right behind Isang. This should be the last ones. Let's just do a little bit of a sneaky AoE. No, assault. Ah. Ow, 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 ow. Okay, we're not getting that ego. Oh. Holy. If my soul didn't get staggered. Ow. Ow. Bleeding. What does this do again? At 5 take... Oh, that sucks. At 5 stacks, take 30 SP damage, gain 2 fragile, and 10 bind. Bleh. 빠르게 처리하지. 회풍. Ow. Stab him. 여기가 네 약점인가? 빈틈투성이군. 흩어져. 찾지 못할 있는 힘껏 찔러놓고 Yippee. 끝났지만 저것들은 Oh. 언젠가 다시 Wait, Leslie was streaming? What were you streaming? 부서지고 나를 계속 고용해. Pain. 홍원의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후에 Not dies. 그들보다도 No. 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. No. Ah. Cree. 너와 나의 Cree. 이루어진 후다. Hello Raiders. As you can see, I'm playing Limbus. I like Limbus a lot. Dies. No, nuh-uh. Oh my god. Thank you for raiding Liv. If you need to raid and run, no worries. Do some stream after stream care. Ah! Dies. Actually perishes. I hope everyone's day is alright, and if you're pulling or doing whatever, I hope everything's all good. We're playing Limbus right as the game updated, so if you want to avoid spoilers, head on out. The VOD will always be here. 다 온 것 같군, 실험실. LCD나 LCE 쪽은 아까의 무전을 끝으로 더 이상 연락이 없어. 좋지 않은 일에 휘말린 게 아니길 바라오만.
Have a good rest. 관리자, 혹시 느껴져? 황금가지 말이야. 저들이 혹시 먼저 가져가기라도 했다면. Not yet. I don't think they did. It's still in there. 그래. 그나마 불행 중 다행. Rega mumbled on in a gloomy tone. 호에나임 씨가 이 소식을 들으면 그래도. We stepped into the lab. The lights were off. It was completely dark inside. If the assailants were indeed after the golden bough, what could they possibly want with it? I was deeply engrossed in my thoughts when I noticed that Ryoshu had stopped in her tracks. Ryoshu? 이 앞에 나딕다 못해 지긋지긋한 향이 나고 있다. Even in the cloying darkness of the unit lab, Ryoshu seemed to notice something out of place. 냄새라고 해봤자 류슈 씨의 담배 냄새 말고. 그렇네. 당신. The only other person who smokes is Fum. Only silence woke from the dust in the lab. We couldn't hear any breathing, but there was, without a doubt, the stink of cigarettes and a chilling, disembodied sense of dread we couldn't exactly put our finger on. 그곳에서 나올 때 나는 누군가를 경멸하고 있었다. 분명. Ryoshi started muttering as though she was gripped by the chill. I noticed she wasn't speaking to me, though. It seemed as though she was waiting for a bog of mutilated memories to cling to her emotions at that moment. 마지막까지 당신은 No way! Lei Heng? 나를 괴롭게 할 생각뿐이었던 거야. 그렇지? 나 때문에? 그건 내가 할 말이지, 요시히데. 네 존재가 지금까지 내 모든 No, this is the person we saw earlier. 알고 있지? You've always been the one obstacle in my life, don't you? 그러니까 이래야 공평하잖아. This is gonna be a bit of a wild one, but Demian group? Cause the blue Demian group? This is a yeah, and she's also a star, like Demian group wants to become stars, or like they're somethings of a star. If interesting. 요시히데, 나에게는 계속 들려와. 녹슬고 무거운 족쇄 소리가 달그락 달그락. In that vision of the past, Ryoshu raises her sword in an agonizingly slow motion, unsheathing the blade that we have never seen revealed before. A white blade of such unfeeling purity, devoid of even a trace of mercy beneath its pale edge. In the split second, I was blinded by the glint of the blade. Ryoshu clutched the hooded figure's jaw in her crushing grip. Then, without a moment's hesitation, she drove the blindingly bright sword into the figure's mouth. Shush. Ryoshu pulled the sword out in a single swift motion. The figure coughed out a thick glob of blood and a piece of her sliced tongue. But she spat out more than just the bloody chunk of flesh. A guffaw hacked its way out of her mouth. The triumphant laughter of one who had just seized the victory of one's life. With a deep, ragged breath, Ryoshu let the sword fall from her grip. She stood rooted in her spot, staring at the flailing figure with a look of pure confusion. And right now, right before Ryoshu's eyes, whoa! There's this visual effect going on. The vivid presence from the memories of the past came to life in the form of a white silhouette. I've never seen an effect like that before in this game. Huh. I don't know, the blue is screaming Demian group, but
Demian group isn't to get evolved like so directly, I guess. A hand slowly brushing the lips beyond which no tongue laid, as if to remember the absence of the organs that Ryoshi had so mercilessly cut off. Like a lone watchman who had been keeping vigil, awaiting our arrival. Yeah, watchman. Because Demian's group try not to get involved. The mouth that lost its tongue faced Ryoshi without opening even once. But I think I heard a whisper of a hollow sigh escaping between her lips. 나는 나의 5 아비로 인해 이 세상에서 가장 소중한 걸 놓고 왔다. 그러니까 되찾아와야 한다. 다시 만나게 되어 진심으로. Who are you? 리오슈. Huh? Huh? Is that the person? No. Huh? I thought we were looking at this person. Did we switch? Huh? 라고 주인님께서 말씀을 전하라 하셨어요. Oh, so okay, the something star has this dude as a pupil. 소지아비. The Pinky Nurse Father. Pinky Nurse Father? 주인님께선 이 비천한 자에게 따로 바람이 I thought, 자연지사 소생은 적막히 녹슬어가는 검과 같아 하루가 권태롭고 내일이 I'm so confused. There's no way that this is the mom, but... Right, she's part of the... Okay, the Pinky Nurse Father, maybe... Because the mom's Pinky, I would imagine. I am but a blade rustling amid the quiet turns of nature. 그 무렵 그대가 거미씨를 따라 이리 오신 은혜로 이렇게 주인님의 뜻을 재차 받들 기회를 얻었다. 혀가 길군. Piss off. As her apprentice approached us, Ryoshi's nurse father slowly stepped away towards where the container of golden bows lay nestled, emanating a soft glow. 준비가 끝났사옵니다. Who are you? 계획한 것을 The preparations are complete. I trust you have not forgotten the plan? What is this? Where the nurse father had left, a figure clad in steel armor entered? What the? 기술이 접목된 무구라기엔 상당히 투박해 보이는구려. 싱클레어 군의 집. 그 지하에서 보았던 고문 기구와도 닮은. In Sinclair's home. 살도, 피도, 뼈도 드러내지 않고 상대하겠다. No, ain't no way. Because the white and gold makes me think Chroma, but Chroma uses a nail? 내게 보여줄 예술치곤 미학의 격이 떨어지는군. 이런 상황에서의 침묵은 아름답지 않다고 그자에게 배우지 못했나? I'm so confused. So, okay, so we just met Pinky. Is this ring? Yeah, different colors. Looks like sun. I can kind of see that. 그자, 약자비는 어디? Where's ring nurse father? So we're meeting the apprentices of all the nurse fathers, basically. The armored figure answered Ryoshu's questions with a swing of their huge sword. We need to take care of this quick and track down the golden bough. Let's fend them all off. 제법 미학을 깨우쳤군 시계. 단 얘가 무엇인지 보여. So that's Pinky. リンバスカンパニーの皆さん Okay, the Pinky apprentice Ren. Do you see that? There's like a bubble around him. Moonlit azure blade. Defend, swerve, reflect. Oh, he's not even attacking. 8 poise, gain 1.
Oh, so you're just getting a bunch of poise count. I see you. After attack skill and deal number of slash coins that hit critically times slash dash against each target. Training to inherit the name of a star? The Orthodox Blade. Gain 5 shield for every stack. So you can have 150. Lose 1 stack when hit. If the unit has Moonlit Azure Blade, gain the following effect. SP does not drop. Your SP does not drop below 0. Convert any SP damage into gloom. Same for SP changes. In a clash against targets that aren't gain. Take minus 20 damage. Interesting. Should I just go clash win? So we kind of want to clash this. Like that? Ow! God damn it. You won both! We really need to hit this person, man. Okay. Clash win, deal 30, inflict slash fragility. Well, I kind of want him to lose poise count, so I do that. Struggling. Natural. Who are you, Masold? That one's also Masold. Oh, why are you full speed and everything? So Masold just has to take it. 100 damage! Okay, that is targeting Ryoshu. Maybe struggling. Can't target anything else. Oh, it's all targeting Masold, so Masold goes there. Boom and boom. I want to get rid of his poise count so bad, but I don't exactly have the choice right now. And he can't have negative sanity, because he just reverts it. So he's always going to have a 50-50 at the beginning of the turn. As long as he has that shield, that is. Nice, nice, nice. Okay, we are... Did I get rid of all the stacks already? It's only been a few. This is only the second turn. How many? He's got 30 stacks left. Gain 8 poise. If the skill slot is the main target, gain 4 fewer poise. I should have attacked the, of an attack skill. If this unit is the main target of an attack, gain 2 fewer poise. I see. Favored. Favored. We'll let Yi Sang attack this. Let you attack this. And let Masold attack this. Masold's got skill 1 next. Oh, which ones? For Borderlands 2. Because you have a gaming laptop now. Come on, Gregor, hit him. Come on, you guys got so many follow-up attacks. Surely. Surely. The skill regardless of speed for every on self. Point power for every 10. So Ryoshu. Boom.
Boom. Gain, you gain. Okay, wait, no. Do this. Do this. Do this. Actually, I want Muscle to get SP. Wah, wah, wah. Let's try to get rid of his poise. He basically have 100 crit chance. Oh, okay. Not too much damage. He only has 7 stacks now. Yeah, he's gonna be losing a bunch of poise. This dominating. 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 There we go. There we go. Oh, who's your favorite character? Wah wah wah. I don't remember all the options, but I imagine you can guess who I played. Oh, you're here now. Okay. Albina. What did that say? Someone's sleepy? What did she say? Bleed, fragile, protection, butcher, tendon tear. -8. Do I kill her first or do I kill the other guy first? I guess I try to kill the other guy. He's low. At the end, at 2 inspires gain artwork. Gain 4 power up. If this unit uses a powerful attack this turn, gain 1 impact. When using repressed flesh, lose for every stack. So we want to hit them before using gain 1. Corpus ingredient. Take -30 health SP damage. Take my corpus spent as material. Armor, protection, and repression. Turn start. This unit isn't staggered. Gain 2 protection, 10 defense level up, and shield health equal to 10. Gain 2 protection, 10, and shield equal every time this unit uses repressed flesh. Gain 1 fewer protection, and reduce percentage mentioned. This unit isn't staggered when hit by the last coin. Deal. Oh! Damage cannot stagger upon heal. Interesting. Okay, have a good eve. Pierce damage. Gain 1 amulet. Well, I don't want you to gain that. What are you weak to? You're weak to slash. But yeah. That's kind of sketchy, I'm not gonna lie. Like I said, I want to get rid of calm when hit by attack skills, inflict count on, including ego skills. When hit is hit by an attack before using powerful attack. I see. God, missile's not gonna have anything if I do that. What is this effect on him? I want to get rid of you, man. I'm not gonna lie. Good job, Gregor. Ow, ow. What is this like?
Oh, come on, Masold. He's gonna. If it staggers, that will be perfect. Ah, oh, that's fun. Steals your organs and puts it into a sword. 한 상체가 탈출했어. Corpus ingredient, well, you don't have enough. Deep wound. On tremor burst gain. 겁쟁이는 아니어야 할 거야. Cannot gain open wound and open. Fatal wound. Interesting. On tremor burst. Oh, fatal and deep wounds from Gregor. Yisang can tank. I do like that from Yisang. What do I use Yisang with? Gain blunt protection. It's not blunt protection you need. Gregor needs to just kill this person. I need to find out her weakness as well. But for now, I want to deal with you. I need to get you out of here. And then we can deal with her after. 색색이 황홀하고 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. My organs! I mean, I've been hitting you all this time, but... Come on! Come on, Masaur, it's time to reload. Let's go! Oh, okay, he's out, he's out, he's out. He's retreating. Alright, time to focus all in on this person. Alright. When hit by attacks, gain 1. Hopeless. Does not trigger. I mean, I feel like Masault's pretty strong, but... You're gonna get hit by more than 3. 18, 16... 16... 16... Gain 1... Loses 10 final power. After using loses as a fan becomes staggered. I mean... Am I... Like, we're gonna hit you way before this. I mean, if it's minus 30, it's literally 0, but... Okay then. Masault, get him. Nuh-uh. Shush. Even on 2 protection, I'm still gonna do 100 damage. Shush. 151 on 2 protection. And you're getting negative SP. Yeah, you got hit way more than 3 times. You've got no allies here. We might even stagger you before you get to your attack. 이만큼 효율적인 일도 없잖아. 0! Oh boy. You did not calculate that. Ow. My bones as the frame, my flesh as stuffing. Non-E below, this doesn't cut it. She's French? Oh, go crazy, everyone. She's also burning to death. That's fun. Oh, okay, well, it's over. Wait, no touching.
사람처럼 복잡한 관리법. Fascia. 관리자, 당신이 Fascia? 판단해야 해. Multiply the damage spikes passive by 20. So do I just not touch it, or there's a lot of warning signs? Multiply the damage from the Iron Maiden spikes passive by 20. This cannot. Just don't touch it. Don't touch her, everyone. Congratulations, we survived. It seems like, it definitely seems very Iron Maiden. Anyway, rattle her, everyone. Rattle them. Oh, looks like she's retreating. Oh? Whoa! Oh? 계획에 없는 행동을 삼가라고 소생이 누누이 말하지 않았사옵니까? 보여? 파시아도 두근거리기 시작했어. 오랜만에 보는 떨림이야. 파시아에게 대화 정도는 시켜줄 수 있지 않겠니? I'm guessing she's talking about her blade. 그런 사사로운 욕망의 표출은 이번 계획에 있지 않사옵니다. 맥박을 놓치며 달아오르는 살결을 구경만 하는 그런 계획. 파시아는 거슬리나 봐. 힘줄이 팽팽해졌어. 주인된 자들의 뜻에 따르기 위해서는 이런 흔한 장단에는 초연해지셔야 하옵니다. Before these common beats. 마에스트로님의 영영 되찾을 수 없는 아이에 대해 늘 궁금했었는데. The Maestro's child, so Ryoshu. 준비해볼 수 있지 않겠어? 뜻을 헤아릴 줄도 모르는 망나니에게 가지를 한번 칠 필요가 있겠군요. Yeah, this is why the fingers don't mix. With that, the man who stood in our way leaped toward the pulsating greatsword of flesh and delivered a powerful strike. 다행이라고 말해야 할지. 저들끼리 싸우느라 정신이 없는 것 같구려. Ah, the golden bow. Feeling a dull pain squeezing through the grooves of my mind, I turned towards the spot from which the sensation surged forth, and saw Ryoshu standing there. In her eyes burned hatred and fury, a glare that would easily have had me believe that she would unsheath the sword from her back at any minute. At the receiving end of that glare was the veiled figure who'd been watching our battle without a word. And Pinky's nurse father simply stood there, meeting Ryoshu's wrathful gaze as she did in the fragmented memories. Then she withdrew into the shadows, the darkness slowly eating away at her shape, before disappearing from our sights. 단테, 황금 가지는 찾았어? No, we were too late. I felt the dull pain in my heart lift as I pointed at where the veiled figure stood. The golden boughs that should have been there were gone. What remained in its place were dozens of cigarette butts, the same kind that Ryoshu smoked, piled up like a thick layer of dust.